You can have a seat. Присаживайтесь, пожалуйста. This morning we're going to start off our time, our devotional, in your peer groups. Мы сегодня начнем занятия с малых групп. Getting together in maybe different parts, the balcony, the stage, and. Вы найдите сейчас какое-то место для себя, где у вас, как у вас будет небольшое такое уединение, как бы. Может, кто-то на балкон пойдет, кто-то будет в одной части аудитории, кто-то в другой. Just creating some separation so you can talk freely. Просто чтобы у вас было достаточное расстояние одной группы от другой, чтобы вы друг другу не мешали. And I want you to, as you did last night, go over those list of questions. Я хочу, чтобы вы сделали то же самое, что вы должны были выполнить как домашнее задание, просмотреть все вопросы вместе. And share with one another what are the one or two you circled that you felt the Holy Spirit saying to you. И хочу, чтобы вы друг другу рассказали про те, которые я вам вчера сказала обвести, да, тот номер вопроса, который, как вы считаете, вам Дух Святой задает, или на который вопрос он обращает ваше особое внимание. Обсудите эти особенно вопросы. Have some courage to be vulnerable with one another. Пусть Бог вам даст смелости, чтобы вы не боялись открыться перед другими людьми, чтобы вы не боялись быть уязвимыми. About what that specific sentence speaks to in your life. То есть, чтобы вы могли объяснить, что именно в этом вопросе вас зацепило, что именно такого особенного в нем относительно вашей жизни. And share something practical that you feel led to respond with to do something about what the Holy Spirit is saying. И поделитесь какими-то практическими идеями, то есть на какие мысли вас направил Дух Святой, как это можно применить, как какие-то изменения сделать в своей жизни. And once everybody's had a chance to share, pray with one another. А потом, когда вы уже совместное обсуждение в группе проведете, тогда вместе помолитесь. And again, the importance of these groups is I think the most important part of this training by far is going to be the relationship that you build with these groups, and if these groups continue to be people that you have these conversations with after this week. И опять же я повторюсь, что до сих пор самая главная наша задача была, это чтобы мы с вами нашли это единство в группе, чтобы мы построили взаимоотношения в этой группе, и потом наша задача, чтобы на этой неделе все не закончилось, а чтобы эти группы продолжали свое существование. Remember, the scientific study is that if you only are here for this week, you'll remember 10%. But if you engage in these groups, you'll get 75% of the value out of it. Я же вам приводил вчера уже научные данные. То есть, если у вас все ваше обучение закончится в этом зале, то вы запомните за неделю, 5-10%. А если вы будете своими группами продолжать встречаться дальше, то это будет больше 70%. We're good? Всем понятно задание? Good. Okay, let's break up into your groups, and we'll leave about 15 minutes for this, and then I'll give you a warning to come back, and then, warning that we're going to come back, and then we'll resume. Значит, у вас на это задание имеется минут 15, а потом я вас позову, и мы будем обсуждать, что вы там говорили. Все, можно расходиться по группам. Get started all together. Давайте уже вернемся. Could we have maybe 2 or 3 people be willing to share just one sentence thought from yesterday that stayed with you today? Попросил бы нескольких человек поделиться. Возможно, какая-то мысль, желательно это сделать в виде одного предложения, со вчерашнего дня, которая вам еще, сегодня покоя не дает. Not a whole lesson. Не надо пересказывать весь урок. But as leaders, we need to be able to say something succinctly in a short amount of time. Кстати, это наша такая задача, чтобы мы были способны, если ты руководитель, ты должен в очень короткое время быть в состоянии донести какую-то идею. So maybe maybe 2 or 3 people can give one sentence for that is a thought from yesterday that stands out to them the most significant. Пожалуйста, 2-3 человека, поделитесь одним предложением. Мысль, которая со вчерашнего дня
вас заставляет размышлять, который вы помните со вчерашнего занятия? So I was reminded one more time that I'm not satisfied with having just 10% of what I learned. So I decided to have a group of brothers when I come back home to discuss this material. У меня просто сейчас сердце, как душа запела. The last video. Serving not for yourself, but those who are around you and serving to the Lord. And be careful that what you are doing from your heart. This brother was next in the red. В красном, брат, вы следующий. I looked through the material and I realized that the condition of my heart was not the way it should be. And if Jesus would look at me now, he would say, you need to get some changes. And I completely agreed to the previous brother. In order for me to be changed, in order for me to grow, I need to come home and to start working with my family and with my church according to what we are learning here. Two more. Еще двое. Just two. This brother and then this brother. Тот и тот брат, кто там поднимал руки. Yesterday's discussion about a servant leader. Actually, this is the principle that should be used in all of your work, in every decision. И последний. The question of the day. How do we prepare people for the service? So those 5 points, I'm going to think about them because it's important. Thank you very much for sharing that. Большое спасибо, что поделились. These kinds of events, you can never really tell what the Lord is doing in our hearts. Когда мероприятие подобное проходит, ты как бы внешне никогда не можешь точно понимать, что сейчас происходит, да, вот что Господь делает в сердце каждого человека. The real fruit becomes obvious over time when we go back to our places. Необходимо время, чтобы плод проявился, то есть когда человек будет трудиться на своем месте. So the first day we talked about servant leadership. Так, в первый день мы говорили на тему руководитель-слуга. But the second day is very important to talk about after the first day. А вот тема второго дня, она очень важна, и именно чтобы было в таком порядке. Because the natural and necessary implications to the servant leadership model is the priority of leading teams and needing to develop other leaders. Потому что, когда мы говорим о руководителе-слуге, тут же у нас возникает другой вопрос. Мы понимаем, насколько важно, чтобы у нас были другие руководители рядом с нами. Once you're convinced that it's not all up to you, Как только до вас приходит понимание, что на самом деле это не только ваша задача, это не вам, не вам принадлежит. once you're convinced that you're ineffective as a dictator, Как только вы понимаете, что как диктатор вы не можете принести пользу, это неэффективная методика, the very next thought is how do I build a team of people and other leaders around me to accomplish the work? то тогда следующий вопрос сразу же возникает. Как же мне сделать так, чтобы вокруг меня находились другие руководители, которые будут вместе со мной нести служение? I don't say this out of a joke, Я не говорю как шутку это, but either two things happen to dictators. но с диктаторами происходят две вещи. They either take their own lives or people kill them. Либо они диктаторы всю жизнь, либо второй вариант, их убивают. And people kill them because either figuratively or literally because they are tired of them and fed up with them. И людям надоедают, просто они решают, чтобы их больше не было, просто такого человека убивают. Or they take their own lives literally or physically because they're exhausted and burnt out from doing all the work themselves.
Или просто человек больше не может терпеть такое, у него уже нет на это сил, и поэтому он понимает, что нужно что-то делать с этим положением, таким образом устраняют этого диктатора. And we don't want either of those things to happen. And or people either people either take their lives, or they take their own lives figuratively or physically because they're burnt out and exhausted and from doing all the work themselves. То есть с диктатором сценарий может развиваться двумя способами. Либо диктатор надоедает всем окружающим, и они решают от него избавиться, либо диктатор, сам уже от себя устал, то есть либо он, в буквальном смысле, либо в духовном смысле, то есть он сам себя уничтожает. То есть в любом случае он будет уничтожен либо окружающими, либо самим собой. So to move away from command, control, or autocratic leadership style means that we as leaders see the value of accomplishing the mission through other people. То есть нам не подходит вот этот способ руководства автократический или власть и контроль, потому что ничего этого не принесет, ничего из этого результата хорошего не принесет. But I've often heard leaders say ministry would be so much more fun if people weren't a part of it. Часто слышал, что служение могло приносить бы радость, если бы if people would be part of it. If people were not a part of it. Наоборот. Он говорит, что мнение такое слышал, что как было бы хорошо, если бы, то есть нас не окружали люди. То есть всегда проблема в людях. I would really like my job if I didn't have any people to work with. Если бы у меня на работе не было столько народу, я бы так любил свою работу. But obviously we know that's not the reality. Но на самом деле мы понимаем, что оно все не так. Because people can be difficult. С людьми действительно трудно работать. But every leader I know really wants to grow their influence, to leave a legacy. Но я знаю, что в душе каждый руководитель хочет оставить наследие за собой. And accomplish something that will live beyond them. Он хочет оставить что-то, что будет дальше существовать, тогда, когда его уже не будет, что его дело будет продолжаться. Это цель каждого руководителя. And the only way to do that is to multiply yourself. Единственный способ, как это можно достичь, образно говоря, это умножать себе подобных. If you want your ministry to die when you die, then you can do it on your own. Если вы хотите, чтобы ваше служение умерло с вами в один день, тогда можете делать его сами. If you want it to outlive you, then you need to duplicate yourself, multiply yourself. Если вы хотите, чтобы ваше служение продолжало жить, когда вас уже не будет, тогда вам надо очень хорошо, очень плотно заняться тем, чтобы подыскивать себе других служителей, вернее, других руководителей, не себе для вашего дела, не так сказал. And just like our brother who was the dictator in this group, помните нашего диктатора, который здесь был в этой группе? He was tempted to just say, everybody just get out of the way and let me do the job. Он когда делился, он говорил, мне так хотелось уже всех их распихать, чтобы я уже сам сделал все. How many of you have ever felt like that on any project? Кто-нибудь, выполняя какой-то проект, чувствовал себя таким же образом? Sure, we did. Yeah. Research also tells us that the average number of people a leader can directly influence is maximum 150 people. Исследования говорят, что максимальное число людей, на которых один человек может оказать влияние, достигает 150 человек. So I only have enough time in my life, enough personal resources to have maximum 150 significant relationships at any one time. Получается, что у меня в жизни есть только достаточно времени, достаточно моих каких-то внутренних ресурсов для того, чтобы иметь взаимоотношения и оказать влияние на 150 человек, не больше. That includes my family, my business, my ministry, my friendships, everything. Это включает в себя все сферы моей жизни, то есть мою семью, мою церковь, мое служение, мою работу, и так далее. То есть мой круг окружения. That's not people on Facebook. Это не люди с Фейсбука. It's just people I'm in direct relationship with. Это те, с которыми я имею непосредственные отношения. You can be an effective leader of about 150 followers maximum. То есть эффективно вы можете быть руководителем для группы не более 150 человек. However, if you want to have an influence that expands beyond your personal network,
Но если вы хотите, чтобы ваше влияние вышло за пределы вот этой вашей личной как бы сети взаимоотношений, then you need to become a leader of other leaders. то тогда вам нужно стать руководителем руководителей. And to be a leader of leaders is a different set of skills than just being a leader of followers. А для того, чтобы стать руководителем руководителей, вам необходимо иметь совершенно другие качества, не такие, как у того, кто просто руководитель для своих последователей. If you think that leading followers is difficult, leading leaders is 10 times more difficult. Вот если вы считаете, что быть руководителем в принципе, ну то есть когда ты руководишь последователями, это трудная задача, то я вам сразу скажу, что быть руководителем руководителей, это еще раз в 10 сложнее. Because leaders don't like to be led very often. Ну потому что если ты сам руководитель, то редко бывает такой случай, когда ему нравится за кем-то идти, еще за другим руководителем. There are some days when I think, oh, a much easier life of leadership would be to get a church of 150 people for the next 20 years and just stay there. Мне кажется иногда, что, ой, какой была бы легкая жизнь, вот я бы себе собрал церковь 150 человек, и всю жизнь мы бы там вместе жили, и все бы было у нас хорошо. And if that's what God calls you to, then amen. Ну, если это то, к чему вас Бог призывает, тогда, ну да и аминь, действуйте. But if you want to have an influence beyond that, Но если вы хотите ваше влияние, чтобы выходило за пределы вот этого, then we have to swallow the reality that we become leaders of other leaders. то тогда вам придется смириться с действительностью и понять, что вам нужно быть руководителем руководителей. What do you think the difference is between leading leaders and leading followers? А кто может мне сейчас сформулировать разницу между этими двумя руководителями, когда у тебя есть последователи и когда ты руководитель руководителей? The leader of the leaders, because he has leaders under his authority, he can also be able to rule over those people who are under those leaders' control. Okay, that's good. Yep. The difference, More responsibility. the challenge, the difference between more responsibility to lead leaders. What's the difference? What's the difference in your approach to leading a А какая follower будет разница в подходе, versus leading another leader? когда ты руководишь последователями своими или руководишь другими лидерами? Какая разница в подходе? You can face some resistance from other leaders if you are leader of the leaders. Yeah, because every leader thinks that they know the best way to do things. Потому что каждый руководитель думает, что он знает, как лучше. What else? Еще. Brothers Nikolai and Vlad, they have some experience. Maybe they will share their experience. I was never a leader of the leaders. Let me ask a question. Задам вам вопрос. When I say being a leader of leaders, I don't necessarily mean being a bishop of a group of pastors. Ну, я хочу как бы уточнение внести. Когда я говорю, там, допустим, руководитель руководителей, вы же понимаете, что я не имею в виду областного пастора, ну, пресвитера, у которого в подчинении, ну как, в его как бы I'm not talking about юрисдикции еще находятся другие пастора. I'm not talking about position leadership, Я же не говорю здесь о положении, о руководстве в положении. where you're higher up an organization chart or То есть, когда ты, structure. допустим, находишься во главе какой-то структуры, какой-то организации. But and I know he would, if he was here, he would be fine with this conversation. But if you were to think, I would like to have an influence on Pastor John's life, not lead him structurally, but I want to have an influence on Pastor John's life. How is that different than having an influence on a follower's life? Ну, допустим, представьте себе такую ситуацию. Если бы вы хотели оказывать какое-то влияние на жизнь Ивана Васильевича, то есть какой бы вы подход использовали? Ну, вот это он для примера приводит. Что значит, когда ты лидер последователей и руководитель руководителей?
То есть не по структуре, да, не по какой-то иерархии, не по организации. А вот если ты бы хотел влияние на него какое-то оказывать, в правильном смысле. How do you approach leading and influencing another leader versus influencing a follower? То есть вот как, представьте, каким образом должен отличаться подход, когда ты... So we need to listen to people. Persuasion with love. Request. So we need to be persuasive and to show them that what I'm saying is going to be good. So this, and then that leader could tell his people that what we are going to do will be beneficial for us. So how is that different? How is any of that different than influencing a follower? Ну, а в чем разница того, что ты говоришь, и чтобы быть лидером для последователей просто? In the first case, there are too many of them, and you cannot explain every detail to every one of them when we are talking about the followers. But then, yeah, and in the second case, the quantity of people you can influence is growing. Like 10 leaders, for example, and you are over those leaders. Yeah. You just explain to those 10, you know. I want to give an example. Like the plane. There are many passengers and one pilot. So not every one of the passengers can be taught how to be a pilot, you know. So you need a different approach to teach the group of pilots. And today we're going to talk about what's that different approach. Вот сегодня мы как раз с вами будем говорить на тему, в чем отличаются эти два подхода. Because people who are already leaders, who are influential, who have high positions, it's a different approach to lead them or influence them than it is to lead a group of followers. Потому что совершенно другой подход. Допустим, если ты руководитель для последователей, то это будет один подход. А если ты хочешь оказывать влияние на людей, которые уже чему-то учат других, да, то есть которые уже в какой-то сфере занимают лидирующее положение, то ты должен применять совершенно другой подход. I used to have a leader in another organization I worked for years ago. У меня в одной организации, где я работал много лет назад, был такой случай. He was really good at leading followers. Один человек действительно очень хорошо справлялся с задачей быть руководителем для своих последователей. People who are okay to just be obedient and take his word every time. То есть это люди были, которые всегда были готовы согласиться с его мнением. Some people who were impressed by his charisma. Люди, которые всегда, были под влиянием его харизмы. People who didn't challenge his thinking. Люди, которые никогда не оспаривали, допустим, его какие-то мысли, идеи. Were attracted to him very quickly. То есть для последователей он всегда был человеком, за которым легко идти. То есть он им подходил очень хорошо. But as he started to work with other leaders, но когда этот же человек начал работать вместе с другими руководителями, he had conflict with every other leader he worked with. То получилось, что у него случался конфликт с каждым, с кем он просто сталкивался, в сфере своих обязанностей. He pushed away other leaders. И он от себя просто отталкивал других руководителей. Because he was approaching leading leaders in the same way as he was leading followers. Потому что он применял такой же подход к работе с ними, как со своими последователями. В этом была проблема. I was one of the leaders he was leading. Так вот, я был один из тех руководителей, которыми он руководил. And I only worked for that organization for a couple of years. И я в той организации проработал только несколько лет. And near the end of my time there, I was talking to him about leaving. И вот как раз уже перед тем, как мне оттуда уйти, мы с ним разговаривали на тему, как руководить. And I asked him, what's your perfect leadership situation or context? Where would you describe to me your dream leadership situation? Я тогда ему задал вопрос, я попросил его, чтобы он мне обрисовал
идеальную ситуацию, вот как бы он хотел руководить. То есть что для него идеальная картинка вот этих взаимоотношений или действий руководителя. And in a moment of honesty, he said, my perfect situation would be to surround myself with many assistants that just helped me. И он мне честно ответил, что вот как я для себя это идеально представляю, это что у меня много ассистентов, помощников. То есть я себя бы окружил ассистентами. And I realized right there that this person is never going to have a long-term impact. И я тут же для себя понял, что этот человек не сможет иметь долгосрочное влияние на людей. Because he wanted an easy life by surrounding himself with a bunch of people that would just say yes, a bunch of people that would simply follow. Потому что он для себя избрал легкий путь. Это когда ты себя окружаешь людьми, которые всегда тебе говорят «да». Ну, то есть он себя окружает последователями. Те, которые всегда с ним согласны. He didn't know how to lead me. Он не знал, как, допустим, меня за собой вести. And the result was I left that organization. И в результате я покинул эту организацию. And we started a new organization. И мы начали новую организацию. And a few years later, he called me and wished that I still worked for that organization. И помню, через несколько лет он мне позвонил и сказал, что он бы хотел, чтобы я еще там у него продолжал работать. And it's we look back and we now see God's hand on the situation. Но мы как бы посмотрели назад и поняли, что на самом деле на этом всем была Божья рука. But the leadership lesson is very clear. Но урок относительно руководства был очень ясным. How do we bring other leaders into our organization rather than push them away to do their own organization? То есть как нам сделать так, чтобы другие руководители, те, которые могут вести за собой людей, они не уходили от нас, не оставляли наше служение, а наоборот, оставались с нами и продолжали трудиться. And this module today will address the opportunity and the challenge of identifying potential leaders and developing those leaders into teams to share the vision and mission with. И вот получается, что тема нашего сегодняшнего занятия – это мы рассмотрим, какие трудности бывают в том, чтобы находить новых руководителей, какие необходимые задатки для этого, как поделиться видением, чтобы человек тоже разделял его. Вот обо всем этом мы будем сегодня говорить. Okay, you've been sitting for too long already. Ну, вы уже очень долго опять сидите, тихо. Ready to get up? Готовы уже чуть-чуть подвигаться? What we're going to do is we are going to be in our peer groups. Вы сейчас разделяетесь уже на свои группы опять. Hold on, Mary, and we have 4 sets of these. So the 2 of the groups that were not participating yesterday can participate, and other groups, 2 other groups can watch. Oh, there's 7. So there's 7 in peer groups, right? Okay, so 4 of them participate. I can say that. With this activity, Объясняю ваше задание. we have 4 sets of the, У нас 4 набора, but we have 7 peer groups. но 7 групп. So we will get 4 of the groups to participate and the other 3 groups to watch. Значит, 4 группы будут непосредственно участвовать, 3 оставшихся будут наблюдать. And as the day goes by, А потом уже в течение дня, we will, maybe today and tomorrow, we will include the other groups as well. то, может быть, дальше сегодня и завтра уже тогда у нас остальные группы тоже будут So участвовать. just like yesterday, we have some groups watch. Ну, а сегодня получается так, как вчера было, что кто-то непосредственно участвовал, а кто-то наблюдал, делал выводы. So these are the instructions for the group. Итак, вот инструкции для групп. I'm going to show you a picture like this Я вам покажу вот такую картинку. on the screen. Ну, на экране покажу. And of all kinds of nuts and bolts and pieces of, Ну, там всякие такие штуки, типа гайки, шурупы. В общем, я не знаю, как оно там все называется, но вы поймете. what would you call all these kinds of things? I already gave them the name. All I knew about it. Okay. I'll give you a bag. Everything in this bag will make up this picture. В общем, все, что тут есть в мешочке, оно должно быть там и на картинке. Ну, вернее, наоборот. I'll show you the picture.
Я вам покажу изображение. and then И все как бы запчасти этого изображения, они будут в мешочке, все детали. you'll put a placemat like this on the table, На стол кладете вот такую скатерть, как ее называют, салфеточку. and with the placemat on the table, you will open the bag, and when I say go, you will take all the pieces and dump them onto the Значит, placemat. когда я говорю «поехали», вы все это аккуратно высыпаете на салфетку на стол, содержимое пакета. And then assemble all the pieces as fast as you can to make it exactly like this picture. И ваша задача как можно быстрее собрать все вот то, что там содержимое пакета, точно как изображено на рисунке. And your team will be timed. Это все делается на время. And then after, together you'll decide when you're finished, when you're happy with the product. И вы сами как бы решаете, когда вы уже будете с конечным результатом согласны, довольны им, тогда вы уже заканчиваете работу. When you're happy with the result, you say stop, we'll stop the time. Когда вы будете уже, решите, что уже вы молодцы, тогда вы говорите, мы, значит, закончили, и тогда мы уже время остановим. And Brother Vic and Mary and I will come around and we will count your mistakes to see how close you were to the result. А потом Вик, Мэри и я, мы пройдем по группам и посмотрим, какие у вас результаты, проверим на наличие ошибок. Sound okay? Все понятно? Are the instructions clear to everyone? Переспрашиваю. Всем понятно, что надо делать? Yes. Okay. So you know the people, so why don't you pick 4 groups to start with? 4 групи. Підніміть руку, хто вчора не Не строїв. честь. А? Хто вчора не строїв башню, Хто да? вчора не строїв? Покажете. Ще хто вчора, яка група вчора не строїв? Ви строїли? А ви? А ви їх? А у віді Yeah. Будь ласка, пересядьте всі зараз по групам. В якій ви групі? Поміняйте сертифікації, нехай всі групи, добре? So from now on they are to sit like... For today and tomorrow, probably, but Ага. might change that. Ваш преподаватель говорит, что, наверное, на сегодня и на завтра, ну, если ничего не изменится, то желательно, чтобы вы так и оставались сидеть по группам. Don't take, oh, just a second. What? That's okay. Once you get the bag, don't take anything out yet, just wait for my instructions. Если вам уже дали, то вы, пожалуйста, ничего оттуда не высыпайте, пока я не скажу. Have you chosen the 4 groups? Because these people were not listening to my instructions and switching. Anyway, we're almost done. Okay. Яка група ще не робила вчора? Хто з вас? Хто з вашої групи грає участь? А ви всі участвували? Хто? Паша? Okay, did you get it? Okay, sorry. Яка група ще вчора? Хто з вас підніміть руки вчора не будував ліцей? Хтось є? Значить, Паша. Ще хто вчора не будував? Ти будував вчора? Great. Where are the groups? Підніміть руки групи, які будують.
We're the 4 groups. 1, 2, 3, 4. Okay. We really want the other people to just watch what they're doing. Okay? So you're the evaluators with us, and you need to participate in the conversation after. Пожалуйста, те, которые не собирают картинку, вы все равно участвуйте, потому что мы же потом это будем вместе обсуждать, чтобы вы хотя бы, вы же должны понимать, участвуйте в смысле, что не просто так сидите, а наблюдайте, потому что мы потом будем обсуждать это вместе. Vic, are you able to time 2 of the groups? Mary can time 1 and I'll time 1. Сейчас они там установят секундомеры. So I'll put the picture on the screen. Сейчас я покажу изображение. I'll put the result on the screen. То есть это ваш конечный результат, к которому вы стремитесь. The goal, the vision. Ваша цель, видение. And then as soon as the picture comes off of the screen, И как только я изображение уберу, the timer starts and you can start to work together. время пошло, и вы непосредственно приступаете к работе. Everybody's clear? Все понятно, да? Nobody can take a picture of the screen. Ник- Just put them, what is, just leave it all together in the bag or close to the bag, that's fine. No, it's fine if it's in the bag. Hey, is he going to take a picture of the screen? Нет, для чего тогда его будут убирать изображение? I started using this tool before the invention of cell phones. Дело в том, что я это задание еще использую с тех пор, когда мы не могли так сильно использовать все возможности телефонов. But then the cell phone got the camera, and then I had to tell everybody to leave their phones alone. Так что теперь я делаю дополнительное объявление. Это изображение уходит с экрана, и ни на каких других носителях его не должно быть больше. We'll do this several times today and tomorrow. Мы будем это делать несколько раз. Сегодня, завтра. And we'll see which team has the quickest time with the fewest mistakes. И посмотрим, какая же задача, какая же команда выполнит задачу за самое короткое время и будет ближе всего к тому, что нужно. Time these ones? Okay. Все готовы? Возвращаемся в группы и продолжаем там, где мы остановились. Приносим извинения за технические неполадки. У вас у всех пакетики закрыты, да, с этими железяками? Хорошо. Те, которые сами не собирают, они внимательно наблюдают. Для того, чтобы наблюдать, вам, наверное, надо встать со своего места и подойти поближе к тем группам, которые непосредственно будут задания выполнять. Да, пожалуйста. Я сейчас включу изображение, потом, как только я выключу, вы можете начинать. Значит, та команда, которая считает, что она уже справилась, вы говорите, что вы готовы, и мы останавливаем время. Все готовы? Дэйв говорит, что ему нравится ваша активность как руководителя. Вы молодец. Yeah. Super smart. Очень умный. And leaders have a hard time being obedient to the rules. Ну, а лидерам им трудно вообще подчиняться правилам. We don't like rules. Мы почему-то не любим правила. Group 3, their time was 3 minutes and 35 seconds. And group 3, and they had about 20 mistakes. Не, это он ей говорит. Just say that. That's good. I can take any part of this. And group 4, what was the time? 4:17.
4:17 время. How many mistakes? They got one right. This group got 2 right, 1 right. Okay. All right, just quickly evaluate this. Теперь быстро, оцените это. We'll keep track of the numbers and the mistakes, and I'll put them on the screen over lunchtime so you can see them. Мы потом на экране вам покажем ваше время, количество ошибок, то есть вы свои результаты все потом сможете посмотреть во время обеда. You just gave us too little time for that. I'm telling you the truth. That was the plan. Но так было запланировано. Okay, so this brother is also a leader because he's being critical right away of other leaders. That's good. Еще один у нас хороший лидер, сразу критику всем навел. But let me ask you a question. Позвольте, я вам задам вопрос. How did it feel to be a part of the process? Like, how do you feel about the result? Как вы вообще чувствовали себя вот в результате, вовлеченным в этот процесс, и как вы относитесь к результату? Какие ваши ощущения? Just honestly. Только честно. It was... You could feel that we lacked the leader who would tell us who is assigned for doing what, you know? Yeah. Then it will be much easier. Yeah. Shh. Sister? Сестра, скажи. Okay, to have a leader it's a good thing, but to have obedience and listening carefully is also 2 very important things. We'll just have one person talk at a time, and then we'll get more out of this. I'll ask the groups that are observing, I'll ask you a question in a minute. For now, just listen. Те группы, которые наблюдали, я тоже вам задам вопрос попозже чуть-чуть. Пожалуйста, слушайте сейчас. Андрей. We are very satisfied with our result. Maybe it was not the exact picture, but we did not have any controversy, so we were really united in our work. Why do you think Why do you think yours was so successful so quickly? А почему вы думаете, вот в чем состоял успех вашей команды? Почему так быстро у вас получилось? We made a strategy, and everybody was agreed to that strategy. Okay, good. Now, the groups that were observing, what did you notice? What were just some of your observations about the results, the goal and the results? The goal was to duplicate this picture perfectly. Теперь я хочу спросить те, которые наблюдали, вот что вы можете сказать относительно цели и результата? Что вы видели? Какие ваши наблюдения? What did you notice? I was watching team number 6. So that's what I noticed. So the team thought that they remembered the image and they start doing it. But then, in doing that, they realized they could not duplicate the picture, the image. So, at the start point, they didn't have definite instructions. Okay, you are doing the central part, or you are doing like 12 or 3 hours or 6, like each part, each of the 4 parts. So his idea was to look at this as a clock, you know, Yeah. and then who's doing what. Good. What did you notice about why the groups were not able to succeed? This brother's choking. Why did you notice that the Брат groups were подавился. not able to succeed? What were the problems with the leadership? А как вы думаете, почему те команды, которым не удалось успешно выполнить задание, в чем была проблема в руководстве? В чем она состояла, проблема руководства? We just didn't have leadership. It wasn't there. Его там не было, да? Here's why you all failed.
Вот почему вы все, можно так сказать, провалили задание. Remember yesterday when we said, where's the problem? Помните, мы вчера задавали вопрос, где проблема? If there's a problem in the organization, where's the problem? Если проблема в организации, где проблема? Leadership. Right. But followers also can be a problem. Yeah. If you are not listening carefully, so what's the fault of the leader then if you do not do your work properly? You all listened as well as you could in this situation. Ну, я бы сказала, что все слушали, вернее, Some leaders- внимательно, насколько они могли это сделать. Some leaders or some bosses would say, look, what's your problem? Некоторые начальники бы, лидеры бы так сказали, в чем вообще у тебя проблема? I told you what I expected of you. В чем дело? Я же тебе аккуратно объяснил все, The что я от instructions- тебя ожидаю. Я тебе дал какие-то инструкции. The instructions were clear. То есть инструкции были ясными. Everybody agreed. Все согласились. We started, Мы начали выполнять это. and you failed. И провал. That's how some leaders would respond. Вот так отреагируют некоторые руководители. Have you ever started a job and you go excited to learn whatever it is that you're going to be doing, and someone Возможно. trains you, but training lasts about 10 minutes and they expect you to do whatever it is they told you to do? They expect you in 10 minutes to have it done. When Вот, you feel unprepared. вот представьте, вы начинаете какое-то новое дело, и вы с таким волнением, с такой радостью подходите к этому делу, у вас воодушевление, а получается так, что от вас через 10 минут уже ожидают, что вы все будете знать и выполните прямо все замечательно. И вы себя чувствуете просто неподготовленными. Вам кажется, что вы все провалили. Anybody felt like that in a new job ever? Когда-нибудь кто-нибудь что-то переживал на новой работе? А? Сейчас, да? Yeah, yeah. And right now we felt the same way. Yeah, you felt the same way right now. The problem with this activity, the reason you failed is because I was a terrible leader. Проблема в том, что вы не справились с заданием, на самом деле состояла во мне. Я был ужасным руководителем. Terrible. Ужасным. Yeah. Okay, why do you think I was not a terrible leader? А почему вы думаете, что я не был ужасным руководителем? You explained it right. And we did not do it. So we were not ready. We were not careful. You were not careful. You know what your problem was? Знаете, в чем была ваша проблема? You weren't perfect. Вы просто были не идеальными. The problem was, though, the Нет, проблема. leader did not take into consideration the gap between what I thought and what you knew. На самом деле проблема была в том, что руководитель не осознавал вот той пропасти, которая существует между ним, и так как он это видит, и между его последователями, как они это видят. Because how many of you will think about a program in your church, or you have a vision for what you'd like to see done in your church? You tell the people, and they try and do it, and it doesn't come out the way that you had it in your mind. Может быть, у кого-то было такое в жизни. Начинаешь какое-то новое служение, у тебя есть видение, ты представляешь себе, как это все должно выглядеть, у тебя есть люди, вы начинаете это делать, а потом в итоге получается совсем не то, что ты вначале ожидал и к чему ты стремился. Your vision was very clear. То есть видение это было совершенно ясным. You've been thinking about this for a long time. Ты это долго все обдумывал, You explain it to the people. объяснил все своим You людям. think you've communicated. Ты думаешь, что ты донес это хорошо, все ясно, у вас была достаточно такая четкая коммуникация. People nod because they think they understand. Люди кивали в знак согласия, потому что они думали, что они понимают, что вы имеете в виду. But then when their eyes when they stop hearing the vision, when their eyes come off the goal and they start doing it, it becomes confusing. What did they hear? What did they see? А потом, как только они, можно сказать, взгляд от видения отвели, у них уже нет этой четкой картинки, они уже не понимают, они не помнят, что они видели. I will prove to you. Я вам докажу. Put your phone down. Телефон. I'm just kidding. I will prove to you Я вам докажу, that better leadership, что лучшее руководство, not better followers, то есть дело не в том, чтобы последователи были лучшими, то есть те, которые слушают руководителя, but better leadership will provide a better result, not by changing a group of followers to make them better followers.
То есть я вам покажу, что на самом деле, если мы улучшим руководство, а не последователей, мы добьемся гораздо лучшего результата. Это не то, что у меня, допустим, плохая команда, если я подберу новую, тогда у меня все получится. Because so many leaders think, oh, if I could just have a different group of followers, if I could just have a different church, then things would be way better. Потому что многие лидеры думают, ну вот если бы мне другую команду, или там, может, если бы я в другой церкви это делала, тогда бы у меня точно все получилось. Observation about the work. Analyzing the picture, I understood one thing. If the leader gave them, like you're responsible for this part, so he would divide it into 4 sectors. Good. 4 areas, and you are to remember what things are in what part. Good. And then everyone is having clear understanding of what he's doing. But because the leader did not do it, everybody remembered just something. But we were not able to do that. And as a result, uncertainty and perplexity. So we can make a conclusion that that's the goal of the leader, to give them, to delegate what part they're responsible for. Okay, perfect. That's a great answer. Идеально, очень правильный ответ. That's what we do. Now I'm going to provide better leadership. Так вот теперь мы займемся тем, что улучшим руководство. Same group of followers. Те же самые группы у нас под руководством этих руководителей. То есть группы мы не меняем. What I want you to do is take all of the pieces apart and just put them on a pile on the placemat. Сейчас я хочу, чтобы вы разобрали эти все гайки, шурупы и сложили их там на одну кучу. As you do that, come up with a strategy. As you do that, make one pile, just all in a pile, and then as you're doing that, talk about a strategy. А пока вы это делаете, обсуждайте вашу стратегию. А не скажем, там еще такая есть, что руководитель, он сам должен знать, что мы должны делать. Он сам глянул, он сам... I think the important thing for the leader, first of all, to know what we are making together, but the leader doesn't know it. So if he doesn't know it, how can we succeed? Exactly. So this will change. Совершенно верно. Вот мы сейчас как раз это будем изменять. Work together to take the pieces apart. Вы вместе сейчас, ваша задача это все раскрутить назад и сложить на кучку. No, take them apart. Вы их, не, вы не поняли, вы же их закрутили, вам их надо раскрутить, Are как they all было. apart? Okay. They did it. Okay. Так, как оно было в начале, да, вы уже сделали. Yes. Put it in the middle of the pile. That's great. Положите на середину, все, хорошо. Vic, you still got the 2 groups? Are you ready? Команды готовы? Ну, конечно, он же говорит. В смысле? They want to come here to see it clearly. Sure. They want to come inside, Yeah, that's fine. up here to see the picture better, they say. If you want to come closer to see the picture better, sure. Те, кто хочет подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть, пожалуйста, конечно. This picture represents the vision or the goals of your church and your organization. Вот это образно видение вашей церкви или вашего служения, да, вашей организации. Вот это ваша цель, то, к чему вы стремитесь, вот это изображение. The first job of a leader that wants to build a team Первая задача лидера, который хочет построить команду, is to paint a picture of the vision. это иметь вот это изображение. У него должна быть картинка готова, уже нарисована. And then to keep the vision before the people. А потом ему нужно эту картинку показать своим последователям. I'll show the picture, I'll take it off, and then the timers start. И опять показываю изображение, потом убираю, и время пошло. Все могут вернуться на свои места.
First of all, what did you notice about how your team worked together? Во-первых, как бы вы описали работу вашей группы, совместную работу группы в этот раз? Better, calm. What was better about your team? How were Что you? было лучше в команде? Organization was improved. When groups first do it the first time, everybody acts like a bunch of individuals. Nobody's talking to each other. You're focused on the screen. No one's discussing anything. And you look at the screen and you come down and you start doing your own work. Просто когда вы видели изображение в первый раз, я изображение убрал, и каждый из вас что-то начал делать. То есть вы даже не разговаривали, каждый молча там начинал что-то скручивать. То есть это была индивидуальная работа по отдельности. But the second time, А второй раз уже everybody's talking now about what everybody's going to вы do. уже все очень активно обсуждали, вы друг с другом разговаривали, кто что делает. There's more discussion, collaboration. Было больше обсуждения и сотрудничества, совместного труда. That's the difference between being an individual on a team and being a team. Вот разница, когда человек один что-то делает или когда это выполняет команда. Did you notice that on some groups, some people naturally wanted to provide order and some people naturally wanted to just be a participant and a follower? Заметили вы такую тенденцию, что для кого-то было более естественным как бы приводить все в порядок, то есть как бы больше к тому, чтобы указания давать, а кто-то, ему было просто удобнее эти указания выполнять, то есть быть последователем. Some of the differences between people who are natural leaders and people who are learned leaders. Есть разница между людьми, для которых руководить это естественно, и для тех, которых, и между теми, кому это надо учиться делать. Now, with every group, there was improvement. Я скажу, что в каждой группе в этот раз было улучшение. Every group, it was less time and less mistakes. То есть в этот раз у вас время было меньше затрачено и меньшее количество ошибок было сделано. What was the difference? В чем была разница? Experience. Okay, experience, doing it again, just Опыт, repetition. то, что повторение, да, ты то же самое делал другой раз, второй раз. So we learned our material well now. Yeah, you spent some more time learning the material. Yeah. Вы больше времени провели, чтобы его еще раз изучить. And the picture on the screen stayed longer. The vision was more clear. То есть видение было более четким, более ясным. We came forward, we had a look at it. Yeah, now you were really attached to what it is you were looking at because you knew it was your responsibility to duplicate it. Теперь вы действительно очень внимательно все рассматривали, каждую деталь, потому что вы понимали, что это ваша ответственность. Вы должны изображение это в точности передать. Do you notice that your attachment to the picture was more significant on the second time than the first time you saw it? Заметили, что второй раз вы, больше внимания, что ли, уделили картинке, более пристально ее разглядывали, чем первый раз, когда вы ее только в первый раз увидели. Nobody really cared about the picture, they were just looking at it casually. Я бы сказал, что все так просто смотрели на картину, но никто ее не изучал, на The самом деле. second time people were like, А второй раз уже вот так смотрели на нее. they came right to the front so they could see it clearly. Некоторые прямо подошли как можно ближе, чтобы все там до деталей рассмотреть. If we as leaders Если don't мы с вами как руководители keep the goal and the vision before the people, не будем постоянно ставить, образно говоря, вот эту картинку, да, с изображением нашего видения, с изображением нашей цели перед людьми, you can't build a team. то вы не можете построить команду. It's impossible because there's nothing to work on. Если вам не над чем работать, перед вами не стоит задача, то это невозможно. If a pastor says, we're going to do ministry together, let's go this week. Допустим, пастор говорит, давайте на этой неделе займемся служением. Это будет, It's like this. И служение выглядит вот так, и он вам на 1 секунду показывает. It's clear to me because I've been looking at the picture as a long time as the leader. Мне это все понятно, потому что я очень долгое время как лидер изучал эту картинку. I've been studying leadership at seminary. Я в семинарии руководство изучал. I've been studying ministry at seminary. Вернее, я имею в виду, в семинарии изучал служение, как вести. And I've been dreaming about what we want the goal to look like. И я мечтал о том, чего мы хотим достичь. Я думал о наших целях. And so you get up and you preach about what you want people to do in the ministry.
Потом проповедуешь, пытаешься донести до людей, чего ты хочешь достичь в служении. And it's like going like this Это все равно, что показать картинку. and saying, go. А потом говорит, ну все, давайте, работаем. And then being frustrated that they didn't do what you wanted them to А do. потом ты же сам расстраиваешься, что они не могут сделать то, чего ты от них ожидаешь. Clear? Понятно? Понятна The аллегория, only да? difference between the first and the second time was different leadership. То есть разница в первый раз и во второй раз, что вы делаете, было в том, что у вас был другой подход у руководства, другое руководство. Same group of followers, Но та же самая группа последователей, same skills, те же самые навыки, just better leadership. но лучшее руководство. We're going to do it one more time. Еще раз то же самое сделаем. But now Но теперь we're going to provide better leadership. у нас будет еще лучшее руководство. What I Еще want you to лучше, чем в do, прошлый раз. what I want you to do before you take your picture apart, I want you to compare it to what's on the screen so you can see what you've done. No, Сейчас, just wait, нет, just wait, just подождите, wait. подождите. I want you to compare what you have Я to what you хочу, see. чтобы вы сравнили то, что у вас там сложено, с тем, что будет на экране. То есть теперь вы свою работу сравниваете с изображением. To really compare what you're doing to the actual ideal. То есть вы сравниваете то, что вы делаете, с идеалом, с вашей картинкой. Be encouraged by the things you're doing well and look for how you could do things better. Пусть будет ободрением, что вы видите, что вы сделали правильно, и также посмотрите, что вы должны сделать, чтобы стало еще лучше, что нужно изменить. Let me give you better leadership. Я вам сейчас дам лучшее руководство. Watch this. Смотрите сюда. Everybody? Все готовы? If these two Если вот эти две- these two nuts are not together near the end, that's one mistake. Вот это уже ошибка, если там на краю вот того шурупа нет тех двух гаек. If these two washers are not facing the opposite direction, that's one mistake. Еще одна ошибка, если вот те колесики, они в разные стороны не повернуты. If this piece isn't screwed all the way in, that's one mistake. Если там не до конца закручено, это тоже ошибка. Но вы сейчас это не делаете, это он просто обращает внимание. If this piece is turned around the opposite way, that's a mistake. Если эта штука, которая похожа на скрепку, в другую сторону смотрит, это тоже ошибка. Понятно? Он вам детали указывает. Okay, take it all apart. А теперь разбирайте. Put it in a pile. И сложите в центр. Ну, разбирать можно, да. I'll leave the picture up. I'll leave the picture up, but take it all apart. Вы, ну да, теперь раскручивайте, чтобы было как в тот раз. Опять собираете все на одну кучу. То есть it's not working. You can't screw it to the end. Которая, что не закручивается, покажите ему. Left and right, whatever you call it, you know, like the groups. That's why they have to figure that out. Tell them the groups go the other way. Там просто в другую сторону надо крутить. I wondered if they did. Yeah, it is. Okay, put them all in the middle. All the Все pieces. сложили в центр. It's all apart? Все разобрали, да, все раскрутили и сложили в центр этой скатерти. Now we're getting serious. Ну, теперь все уже серьезно воспринимают задание. Okay, I've got a time. Can they draw pictures? How it look? No. Рисовать нельзя, на самом деле, срисовывать изображение. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1, поехали. 0 mistakes. 0 ошибок. Нет ошибок в той команде. Group 2, how many? What was the time? Молодец. Вторая группа.
1 минута 3 секунды. 3 errors. Good 4 job. ошибки. Big improvement. У вас большое улучшение, кстати. My group had 1 minute and 15 seconds. У меня в группе 1 минута 15 секунд, One mistake, right? 1 ошибка. Awesome job. Очень круто. And group 4, 4-я команда. 203, 2 минуты 3 секунды, 0 mistakes. 0 ошибок. Good job. Молодцы. Quick question. How did you feel, just emotionally, how do you feel between the third time, after the third time, and after the first time? So how do you feel emotionally between the first time and the third time? Вопрос. В эмоциональном отношении какая разница была между тем, когда вы это делали в первый раз и сейчас в третий раз? Сравнение что? Comparison, like that we watched. Looked at the screen, it helped when they compared it to our work. I'm not saying what worked better. I'm saying how do you just feel inside of you emotionally between the first time and the third time? Ну, я как бы не про результат спрашиваю, я спрашиваю, ну, то есть, как вы себя чувствовали? В чем ваше, ну, как вы себя чувствовали, как это отличалось первый раз и третий раз, когда вы делали? We were more confident. And like, the team was united better, so you were satisfied with that. The first time you felt discouraged. Первый раз можно сказать, что вы чувствовали какое-то как разочарование? Yes, we were nervous. How did you feel when one of the leaders came to your table and said, "Oh, that's terrible, too many mistakes"? Ну, как вы себя чувствовали, когда вот кто-то из нас подходил и смотрел на ваш результат и говорил: "О, да нет, ну, ошибки в этот раз не будем считать, потому что их сильно много"? How did you feel? Как вы себя тогда чувствовали? We didn't have any feelings because we didn't have many mistakes. So we were satisfied even the first time because we had less mistakes than other teams. So were you discouraged that you weren't able to you had so many mistakes? Ну, вы расстроились, что вы столько ошибок имели. We understood that the leadership was really bad. Good. I know, I'm seeing that. But how did you feel after the third time? А когда вы уже третий раз это сделали, какие у вас были ощущения? You feel more happy with the result of your group? То есть вы чувствовали больше радости, как в результате того, что группа достигла? What's the role of encouraging people on the team? В чем роль, ну, насколько важно ободрение в команде? It's very important. First time, the leader said, "Oh, that took a long time and too many mistakes." Первый раз вам руководитель сказал: "Ой, вы слишком много времени потратили, слишком много ошибок сделали". And you think, how am I ever going to get this job done? И ты себе думаешь: ну как же я вообще это смогу сделать? You actually weren't smiling very much during the first time. Я бы так сказала, когда вы это первый раз собирали, ну, немного было улыбающихся лиц. So how did you feel as a group when I went around and said, "Молодец, good job"? Как вы себя чувствовали, когда я подходил к вам и говорил, что молодец, хорошо сделали работу, то есть когда я вас хвалил? It was cool. Yeah. Can you imagine how great it is to be a part of a group where you had that feeling every time you came together? Вот представьте, как здорово, когда ты подобные ощущения испытываешь каждый раз, когда приходишь в свою группу, с которой ты вместе служение несешь. So what was the leadership difference between the first time and the third time? В чем состояла разница у руководства в первый раз и третий раз? The leadership explained clearly. Third time. The first time it was a dictator. The second one was the leader of followers, and the third one was the servant leader. Oh, that's so good. That's such a good illustration. Очень хорошее сравнение. I'm going to build that in the material. Я это запишу себе в конспект. Вот
You know what I got here? The work is from the Lord, and we need to do it the first one, the second one, the second time and the third time, and we need to do it together, and then at the end we'll get the result. Yeah, that's very good. Sometimes just the only thing that makes it better is just repetition. Иногда действительно ничто не помогает лучше, чем практика. Надо повторять. Just doing it again and again and again. Снова и снова делаешь то же самое. So as leaders, we can't expect our people to do it well the first time and not be discouraged. Поэтому нам так важно, как руководителям, сделать так, чтобы люди не расстроились, если у них что-то с первого раза не получилось. So you put on a children's ministry. Допустим, кто-то начинает детским служением заниматься, choir, или хором, or a youth ministry. или с молодежью And занимается. you have a dream in your head about how good it could be. И у вас мечта, вы представляете себе мысленно, какое чудесное служение это будет. And you get the choir together. Собираете хор, And you're dreaming about how wonderful it's going to sound. представляете себе, как прекрасно он зазвучит. And they sing. И тут они поют. And you think, И ты себя вот так чувствуешь примерно. these are terrible followers. Это ужасные у меня просто последователи в группе. It's leadership. Все начинается с руководства. It's all about leadership. Two times in my life I had to start jobs at the companies that just started to exist, Once it was a confectionery. And the second time it was the place where they have grain, keep grain. So the companies were just 1 year old. And their goal was to start working as soon as possible. But it was so it was not very comfortable to work there because not everything was finished actually. And in both cases, our leaders called us for a meeting and they would say, you have your own area of responsibility, so if you want to make some changes, you can do it. So it was a very good principle, and it had a good result because we were allowed to make some changes, to make some improvements in the area that was under our authority. Perfect. Last one before we go on. About music ministry. One sister started to sing in a choir. And once she was a little bit corrected, well, she decided to leave the choir, to quit. But I would bring her back, And now, praise the Lord, at this church, she's one of the students at the music department. Extension student. Praise the Lord. That's Слава exactly the Богу. idea. Это вот именно та идея, которую я хотел донести. Let's move on, and then we're going to, what you can do is just actually take it all apart for a minute, and then we're going to move on in the material, but leave it in a pile in front of you because we're going to come back and do it after lunch in a different way. Теперь я вас попрошу, чтобы вы все это разобрали, и где-то там с краю положили, мы будем двигаться дальше по материалу, но не убирайте совсем, потому что после обеда мы еще продолжим. Can you take a picture? You can take a picture at the end of when we're finished using the material. But yes, later you can. I promise. Чуть-чуть позже, да, вы можете это сфотографировать, не сейчас. Because I want you to feel free with a picture later to take the tool and use it with your teams as a teaching tool also. Просто когда, для чего изображение, чтобы у вас было с собой, допустим, фото, если вы сделаете, чтобы вы могли тоже это применять как упражнение такое дома, да, только чуть-чуть попозже. В смысле, в церквях, да. Я имела в виду дома, потому что вы же не все отсюда, что каждый, откуда он приехал, там может это применить. The other groups that didn't participate, you'll be involved in this afternoon.
те группы, которые не участвовали, они после обеда это попробуют сделать. Igor? So point number one was that we were discouraged. So the answer would be the support by encouragement. Good. Правильно. So 3 would be like practical part. We've practiced a lot, now we are joyful, now we are happy with the result. Good. What can you say about the one in the middle when we did it the second time? What's the feedback on? I think just the idea that to not get discouraged after the first time and to persevere. Perseverance. Ну, я бы сказала, что здесь, як це по-русски, наполегливість. Да, настойчивость. То есть, когда ты сделал это первый раз, у тебя не получилось, но ты не бросил, да, ты не расстроился, ты начинаешь что делать дальше. То есть, второе, это важно проявить настойчивость. Turn in your binders to identifying your team. Just after this. Oh, these are habitual leaders versus servant leader. So the heading, just identifying your team, should be. What does that say up there? Versus. Habitual. Yes. Maybe it's just here without the name. Oh, yeah, maybe. How do you identify leaders? Как бы вы дали определение лидерам сейчас? Not all leaders are created the same. Все, вернее, наоборот, не все руководители, функционируют одинаково. We'll just create some quiet. Мы ждем, пока все будут внимательны. Dave, identifying potential leaders, that's Yeah. what you were looking for. And the list of characteristics, traits, right? Is this the one you are talking about? That's spotting leaders. No, it's before the habitual leader section. Okay. There's no section there. It's okay. How can you see when someone has the potential to be a leader? Как вы, глядя на человека, можете определить, что вот он потенциальный лидер? Not all leaders are created the same. Дело в том, что не все лидеры созданы одинаково. If you define leadership not as a position but as influence, there are many ways to be a leader. Потому что мы же говорим с вами, что руководитель – это не положение, да? Руководитель приравнивается к влиянию, а оказывать влияние можно совершенно различными способами. If leadership is influence, then a mother is a leader because she is influencing her children. Если мы говорим, что руководство – это влияние, то мы можем сказать, что мама – это лидер, да? Потому что она оказывает влияние на своих детей. If you're influencing your neighbors, you're a leader of your neighbors. Если я говорю, что оказываю влияние, допустим, на своих соседей, то можно сказать, что я для них вот этот руководитель, лидер. And there are many ways to influence. Потому что можно совершенно по-разному оказывать влияние. But to have a balanced and effective team, you must surround yourself with a balance of different kinds of gifts. Но для того, чтобы у вас было сбалансированное влияние, сбалансированно оказано влияние, вы должны как раз окружить себя людьми, которые имеют различные дары. This picture on the screen is sort of the way that we as leaders would like people to be. Это изображение, это как мы, как руководители, хотим, чтобы выглядели люди вокруг нас. If everyone was the same shape, все одинаковой формы, everybody was identical and we could put them together. Идентичные, одного размера, знаете, всех очень легко друг под дружку подстроить. If the lines were clear and easy, все линии ровные, легко достичь вот этой стройности в здании. And typically we expect other people to be like us because we think that we're normal.
И для нас типично ожидать, что окружающие люди будут такими же, как мы. Ну, потому что мы же себя оцениваем как нормальных. I'm the most normal person in the world, and everybody should just be like me. Я самый нормальный в мире человек, поэтому все должны быть похожи на меня. And if everyone was just like me, Но если бы все были такими, как я, ministry would be much easier, тогда служение бы было намного легче. right? Правильно? But that's not the way it is. Но на самом деле все не так. But sometimes we expect that. Но иногда вот это наши ожидания. But here's the reality of people. А вот реальность. That's the reality of what we're dealing with. Это реальность, с которой мы сталкиваемся. Every single one is different. Каждый из нас совершенно по-своему сотворен. We get a group, У нас вместе группа, мы собираемся в группу, and our job as leaders is to bring order and vision and direction to a group of completely different people. и наша задача как руководителя – это как раз и привнести вот в эту группу, которая так отличается, ну, то есть где один отличается от другого кардинально. Нам нужно привнести в нее единство и показать видение. What's the danger of surrounding yourself with people who are just like you? А в чем существует опасность, если я себя буду окружать людьми, которые подобны мне? Ну, и в чем опасность? Nobody will bring in anything new. No growth, and like it would be just the same all the time. It would be really fun to be surrounded with people who are like me. На самом деле это очень приятно, когда меня окружают люди, которые на меня очень It похожи. would be easy for me, Для меня это будет намного легче, but we're not going to get anything done. но результата как такового мы не добьемся. Remember, anybody can lead followers, but only great leaders can lead other leaders. Помните принцип, что любой человек, если он руководитель, он может за собой вести последователей, но только великий руководитель может стать руководителем руководителей. The key to leading effective teams is who can grow and influence the organization is to be able to identify the right people being around you and then develop them. Как мы можем сделать так, чтобы наше служение было эффективным? Как быть эффективным руководителем? Если я могу выявить вот этих потенциальных будущих членов своей команды, и потом я помогаю им развиваться. Let's begin to look at different kinds of leaders and how we can identify them. Теперь давайте же посмотрим конкретные признаки вот этих руководителей, как они выглядят, чем они отличаются. The first two different types of leaders I want to point out is what I call people who are habitual leaders versus situational leaders. И первый признак, по которому мы будем всех руководителей делить на две группы в этот раз, это прирожденные руководители и руководители по необходимости. Это у вас 6-я страница конспекта. When you're building a team, this is a very important distinction in order to determine with your group. Если ты хочешь создать команду, то тебе очень важно, чтобы ты осознавал вот эти разные подходы, ну, два разных типа руководителя. What's a habitual leader? Кто такой прирожденный руководитель? Habitual leaders can't not lead. Первая характеристика, он просто не может не руководить. Whenever there's disorder or ambiguity, they just, like we said yesterday, they just want to provide order. It just comes out of them to provide order when a situation is ambiguous. Какая-то ситуация такая двусмысленная, где-то что-то непонятно, где-то какая-то заминка, и сразу реакция такого человека взять управление в свои руки, чтобы все это привести в порядок. These are the ones that think fast, they act fast, they just initiate. Эти люди, они всегда проявляют инициативу, они быстро думают, они быстро действуют. They're like the 4-year-olds in the playground who take over the game at playtime. Это, знаете, как вот эти дети маленькие, им года по 4, и всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. You can see, Вот они те, которые выигрывают. you can see habitual leaders when in children. То есть прирожденных руководителей, их видно даже в маленьких детях. The default leadership switch is always set to on. И их кнопка «руководить», она всегда включена. They're always dissatisfied with the way things are and wanting to change things. Они всегда хотят что-то поменять, потому что их не устраивает существующее положение вещей. And they describe leadership primarily as a gift or something they're born with. Для них
То есть для них руководить это естественно. Вот они с этим родились. How many people in the room would feel like that list best describes them? Stand up. Встаньте, пожалуйста, те, кто считает, что вот это их описывает очень... Ну, то есть это про них сказано. Okay, perfect. Okay, sit down. Good to know. Присаживайтесь, пожалуйста. Хорошо. Situational leaders. А теперь руководители по необходимости. These are people that can lead when they're called on to lead. Ну, они могут руководить, но надо, чтобы их кто-то позвал это делать. But they're also fine to go along with the crowd. Но также они прекрасно могут себя чувствовать и в толпе последователей. They're okay to let someone else take charge and they'll contribute. То есть они готовы идти вместе с большинством, пусть кто-то отвечает за все, а они будут вносить посильную помощь. The default leadership switch is typically set to off until it needs to be turned on. А тут у вас опечатка, пожалуйста, справьте. Кнопка «Руководить» у них по умолчанию выключена. Она там одну букву дописать. They're То есть она может включаться, но надо, чтобы для этого что-то произошло. typically satisfied with the status quo. И статус-кво их обычно устраивает. Уберите там, да, то есть оно должно отличаться. Первая колонка от второй. And they would describe leadership as something to be learned or something that can be taught. И они приобрели способность руководить, то есть их кто-то научил этому. So, how many people in the room would describe themselves primarily as И situational кто leaders? себя в этой комнате считает руководителем по необходимости? Вот вторая колонка к кому относится здесь? Fantastic. Have a seat. Пожалуйста, садитесь. Супер. What do you notice, or what would be a strategy as a way to involve habitual leaders or situational leaders? Like, what's the difference between how you would think about engaging them in your team? А как вы думаете, вот если вы хотите привлечь, so there will be a different strategy how you invite this leader or that leader to your team? That's Let me ask a different question. Okay. Scratch that. Those of you that are situational leaders, stand up again. Пожалуйста, еще раз встаньте, те, которые по необходимости руководители. Someone who is a leader who's not willing to grow themselves are going to want to bring all of these people on the team because they're followers and they're okay to support one leader. Вот те из вас, которые, вернее, не те из вас, а вот если вы возьмете руководителя, который не хочет как бы самосовершенствоваться, кого устраивают люди, которые всегда будут его последователями, всегда будут выполнять его распоряжения, вот он себе как раз вас будет набирать в команду. And we need these people because of their spiritual gift of helping. И нам действительно необходима помощь таких людей, потому что у них дар вспоможения. They are sometimes more focused on details and they like to be in the background. Иногда они больше сосредотачивают внимание на каких-то мелких деталях, They like to help. но они очень любят помогать. Is that accurate? Это хорошо? Yeah. At least we're not asking anything for ourselves. Exactly. Совершенно верно. So some leaders would just like to surround themselves with this group. Поэтому некоторые руководители себя как раз захотят окружить вот такими людьми. Yeah. I have a question. Приобрел способность, а потом слева. Это такой руководитель. Не поняла. Ну смотри, приобрели способность руководить. Справа, последний. Вот это получилось. Научились этому, да. А теперь идет слева все. А, ты научился, и теперь ты не можешь уже не руководить. Да, в этом смысл. Okay, your last line, that you got this ability to be a leader, or you were taught how to do that, and then this part starts working for you. Is it possible? Я до уверования не был лидером. Because before I became a Christian, I was not a leader. А когда уверовал, Бог Since I became a Christian, God gave me all those abilities. Yeah, yes, that's possible. And we'll Такое talk about that возможно. later. Мы об этом еще позже поговорим Because that подробно. has to do with the development of leaders to become leaders of leaders. Потому что мы будем как раз говорить о том, как же сделать руководителя последователей Perfect руководителем руководителей. Это был идеальный пример для этого.
But going back to this, so we'll come back to that point, but the К group этому мы позже of вернемся. habitual leaders, you stand up again. Теперь, пожалуйста, прирожденные руководители, встаньте. What is effective about this group of people? В чем состоит эффективность вот этих людей? Initiative. Initiative, what else? Еще что? Their key is always on, you know. They're ready to serve anytime. They're confident that they're right. What's В sometimes чем эффективность? They're ready to change the status quo. perfect? Идеально. What, for those of you that are sitting, Теперь те, которые сидят. what is sometimes frustrating about this group of people? Что вас иногда может раздражать в тех, кто стоит сейчас? That they are always confident. Overconfident. Слишком уверены. What else? What could be frustrating about it? Еще что нам, которые сидят, может быть неприятно в тех, которые сейчас стоят. То есть руководители, которые как это называется, прирожденные руководители. Что может нас в них не устраивать или расстраивать? Because they would try to make their opinion ours. Yeah. They do not always listen to us. Yeah. Have a hard time listening. Да, у них проблема с этим. Have a hard time being quiet and asking questions. У них проблема с тем, чтобы выслушать, тихо посидеть, и потом надо еще будет вопросы задать. Они этого не делают. So the very thing that God's given us the very gift that God's given us, if it's not controlled well, can actually become dangerous. То есть вы должны понимать, что любой дар, который мы получаем от Бога, то есть вот это дар, это же хорошо, да? В этом что-то есть хорошее, но если его не контролировать, то оно может принести вред. We can become annoying to people Мы можем людей начать раздражать, unless we figure out how to control the gift that God gives us. потому что мы должны четко контролировать тот дар, который нам Бог дал. Have a То есть seat. он должен быть контролируемым. Пожалуйста, садитесь. How do we spot potential leaders? А как нам найти, увидеть, что вот этот человек – это потенциальный руководитель? We're going to come back to the previous conversation next, but first I want to talk about when you've got a group of people, how do you spot potential leaders? Мы потом вернемся к предыдущему вопросу. А сейчас я хотел бы вам задать вопрос, как найти потенциальных руководителей. Here are some questions to ask yourself when looking for who might serve on your team. И вот ниже вы видите записано 10 вопросов, которые вы должны себе задавать, если вы сейчас как раз занимаетесь подбором членов для своей команды. Do I see a constructive spirit of discontent? Я сказала, что это чуть-чуть неправильно. Тут первое, то, что вы читаете, на самом деле вопрос звучит так. Наблюдаете ли вы этого человека здоровое, недовольство? Понятно? То есть недовольство, несогласие с тем, что есть, оно может быть здоровым, конструктивным. Sometimes leaders try to push away critical people. Иногда руководители хотят what kind of people to push away? Critical people. Тех, которые могут критиковать их какие-то решения или действия, они стараются таких людей держать от себя подальше. Because they give us a lot of stress when they're telling us different things. and Потому they're giving что us они feedback. для нас могут стресс привносить. Постоянно чего-то хотят от нас. But when I see somebody who is critical, my first thought is maybe they're a leader and I need to pull them closer, not push them away. Но если я руководитель руководителей, то моя задача как раз наблюдать за такими людьми. Если я только вижу, что кто-то высказывает критику на какие-то мои действия, мне это сразу, знаете, как лампочка должна зажигаться, что, может, это как раз тот, кто мне нужен, может, это человек, который потенциальный руководитель. If they're critical but they want to be helpful, they have the potential to be a powerful ally in ministry. Потому что если они высказывают какую-то критику, но эта критика на пользу, если они готовы приносить какой-то плод, да, то тогда это как раз человек, который вам нужен. So first of all, I want to look for a constructive spirit of discontent. Получается, в первую очередь я ищу вот такого человека, у которого будет конструктивное недовольство, который сможет высказывать критику. Secondly, do they offer practical ideas? Второй вопрос, который я буду себе задавать. Предлагает ли этот человек практичные идеи?
Some people, all they do is complain. Иногда люди все, что делают, это только жалуются. I want to look for people who complain, but people who complain with ideas on how to fix things. Нет, мне нужны такие, которые недовольны, которые жалуются, но взамен у них есть какие-то идеи, как это все исправить, а не просто они плачут. Thirdly, when they speak, do other people listen and follow them? Can you see that they have a following, a natural following? Третий вопрос. Допустим, когда они что-то предлагают, я смотрю, как на это реагируют окружающие их люди. То есть, могут ли они повести за собой, есть ли у них единомышленники? Because naturally, if they have natural followers, they have natural leadership. Потому что если для них это естественно, что они могут себе приобрести последователей, то это тоже признак, что они руководители. Fourthly, do other people respect them? Четвертое, уважают ли его окружающие? Fifth, can they create or can they cast a vision? Могут ли они создать вот это видение? Can they create a vision or can they catch a vision, receive a vision? Могут ли они его создать или поймать, если можно это слово использовать? Поймать видение. Even though they're leaders, are they also able to be followers? И хотя они сами лидеры, могут ли они стать последователями? Это тоже очень важный вопрос. Number 6, do they take responsibility to finish the job? Номер 6. Берет ли он на себя ответственность и доводит ли начатое до конца? Sometimes habitual leaders are good at starting things, but they have a hard time finishing things. Прирожденные руководители, они хорошо начинают какое-то служение, но им очень трудно доводить до конца. У них есть такая черта. And people who are situational leaders have a harder time initiating, but they're generally good at completing the job. А вот руководители по необходимости наоборот. Им начать что-то тяжело, но если они уже во что-то впряглись, то они его доводят до конца. 7, are they emotionally strong? 7. Можно ли назвать этого человека эмоционально сильным? Do they have emotional self-control? Есть ли у них эмоциональный самоконтроль? Do they possess people skills? Есть ли у них навыки работы с людьми? Are they able to show empathy and care for the people in their presence? Проявляют ли они сострадание к людям? То есть есть ли у них вот эта эмпатия? Do they exemplify a servant's heart? Do you see samples or examples of them being a servant? Видим ли мы доказательства в жизни этого человека, что он ведет себя как руководитель-слуга? Видим ли мы его сердце? And last, can they make things happen? Do they initiate? Do they cause action? И последний вопрос. Может ли этот человек чего-то достичь? Инициирует ли он какие-то начинания? Does that help you with some ideas on how you can look for people that you want to appoint to and develop as leaders? Вы считаете, как эти вопросы полезны для того, чтобы выявлять потенциальных руководителей? Yes. I would add one more. Good. It's very important for the leader not to have partiality because it's so obvious, when they have the loved ones, let's say, Yeah. favorites. Oh, you say favorites. Yeah, not showing partiality is really important. Я с вами соглашусь полностью. Нелицеприятие — это очень важно. Of course, people will have natural relationships, but if they show partiality, it generally means they're not there for the benefit of the whole group, but for their benefit. Естественно, нам как людям, свойственно, что кто-то нам ближе, чем другие люди, да? Но просто если человек проявляет лицеприятие, то однозначно можно сказать, что тот труд, которым он занимается, он это делает не для кого-то, а для себя. One thing about this list that I gave you is that it's not a checklist that you have to see all 10 in those people before you bring them into leadership, because that can't exist in everybody. Только я хочу сразу оговориться, что вот эти 10 вопросов, не надо, если вы человека хотите сделать своим руководителем, одним из членов своей команды, не надо сразу к нему примерять все эти 10 пунктов, потому что нет такого человека, которому оно все подойдет. То есть это как бы примерный список, что вы хотите в этом человеке увидеть. But you're looking for some of those things in people. Некоторые из этих пунктов должны присутствовать в вашем, так сказать, соискателе. If
I see some of those things, then I found somebody that I believe I can develop along to become a leader. Если некоторые пункты я наблюдаю в человеке, некоторые из этих характеристик, то я могу себе сделать такой вывод, что, что из него может получиться очень хороший руководитель. I want to talk about now we talked about 2 types of leaders, now I want to talk about 4 types of leaders. Мы говорили о том, что руководителей можно поделить на две группы, прирожденные и по необходимости. А теперь у нас будет другое деление. На этот раз можно их поделить на 4 группы. And once I describe the 4 kinds of leaders, we're going to get up and do another activity. И после того, как я объясню эти 4 различия, мы потом снова будем задание выполнять одно. 4 types of leaders. Итак, 4 типа руководителей. In these 4 different types, what you will probably see Когда мы будем говорить об этих 4 типах, то вы, скорее всего, заметите следующее. is one of them that describes you well, Что один из этих типов будет вас очень хорошо описывать, and a second one that describes you not as well, but still close. а второй будет тоже как бы подходить вам, не так сильно, но все равно будет тоже вас как бы отображать вас. I want you to, as we go through them, figure out which one describes me the best. То есть все равно вам что-то будет подходить и в другом типе, но я хочу, чтобы вы для себя определили, по мере того, как мы будем изучать материал, что к вам подходит больше всего. You might have other statements that might also describe you, but we're looking for generally which is the one that's the closest to the way that you would see yourself. То есть в каждом типе руководителя будет много различных характеристик. Возможно, вы будете не в одной только, как сказать, колоночке видеть описание своих качеств, но и где-то в другом месте тоже. Но, в общем, вы должны выбрать там, где будет больше всего сходства. Вот это то, что больше всего к вам относится. 4 types of leaders. The first one is someone who's called a visionary directing leader. Ваша табличка, видите, на 7 странице. Значит, первое — это руководитель, ориентированный на видение. They're the people who are constantly thinking about where are we going, where are we going, where are we going. Эти люди всегда задают себе вопрос, куда мы движемся, куда. То есть для них это очень важно. The strengths of a visionary leader are И сильные стороны такого руководителя. they cast a compelling vision, Они предлагают захватывающее видение. they see the big picture, Они видят общую картину, большую картину. they have a high motivational ability, У них высокие способности к мотивации. they're usually an effective communicator, Они хорошо доносят свои идеи, эффективно. they're not very good at or don't get caught up in details, Но они не вдаются в подробности. they make decisions and they're pretty decisive when people aren't being decisive. Они решительные, и они могут убеждать людей, когда те не проявляют нерешительность. They take action and they don't mind risk. Они способны действовать и рисковать. They don't have a problem coming up with ideas. У них нет проблем, чтобы придумать новые идеи, They need challenges and freedom to work on their ideas. и им необходимы даже какие-то трудности для того, чтобы достичь поставленной задачи. They have lots of confidence usually. Обычно у таких людей очень много, они уверены в себе, They're energy people and they generate energy in others. энергичны, и тем самым они воодушевляют других, чтобы те тоже были энергичными. Those are the strengths, but what are some of the weaknesses of visionary directing leaders? Say it again. Those are the strengths, but these are some of the weaknesses. Мы говорили про сильные стороны. They're disinterested in detail. А теперь посмотрим, какие же слабые стороны руководителя ориентированы на видение. Это то, что они не интересуются деталями. They may not be very warm with people. Sometimes they seem a little cold. Но они не всегда приветливы с людьми, то есть они так холодно могут обращаться с ними. Sometimes they have a short attention span and they just want to go on to the next thing and the next thing. Иногда у них очень ограниченный объем внимания, то есть они только говорили про одно, сразу переключаются на другое. They may not consider the cost or how the decisions affect others. They just want to act without thinking about consequences. Они не всегда учитывают цену и то, как это может отразиться на других. То есть они хотят этого достичь, но они
не думают, к чему это приведет, может привести. And they may ignore financial limitations or practical realities, not aware of the consequences. И они могут игнорировать финансовые ограничения или реальное положение вещей, то есть к чему это может привести. And then they might not naturally know how to build a team because they can think they can do everything themselves. И они не всегда способны собрать команду именно по той причине, что они зачастую думают, что могут все сами. Don't put up your hand. Еще пока не надо руку поднимать. Is there some people who are thinking naturally, this sounds like me a lot? Но вы думаете, есть люди, которые думают, что на меня это похоже, сильно похоже. But you don't want them to raise No, their hand. just- Это вы просто сами сейчас себя анализируете, свои ответы, то есть не надо еще говорить, что это про вас. Вы как бы сами себе отвечаете на вопрос. Or maybe if you know the people in the room, maybe you're thinking about those in the room, thinking, oh, that sounds a lot like so-and-so. Может быть, это вы как бы не к себе применяете, но когда вы читали этот список сильных и слабых характеристик, вы кого-то себе представили, что вам это кого-то очень сильно напомнило. Let's look at a relational leader. А теперь давайте посмотрим, как выглядит руководитель, ориентированный на взаимоотношения. The relational leader really enjoys including people in a common cause. Такому руководителю очень радостно собрать вокруг себя людей для какой-то общей цели. They rely heavily in relational networks and they have lots of people in their network. Они очень полагаются на окружение, и у них всегда очень много людей вокруг них. They place a high value on interpersonal relationships. Видят огромную ценность межличностных взаимоотношений, Enjoy group activity and they want to involve everyone. любят мероприятия, в которых задействовано много людей. Они хотят, чтобы все участвовали. Oftentimes they're directed by their emotions. Часто руководствуются эмоциями. They want everyone to be looked after and supported. Их естественное желание, чтобы всех поддержали, чтобы всем помогли. They feel empathy towards individuals. То есть это те люди, которые постоянно проявляют эмпатию к окружающим людям. They're warm, popular, and trusted. Им доверяют, их знают как людей, таких мягких, сострадательных. But here are some of the weaknesses of relational leaders. А вот слабые стороны такого руководителя. They don't like paperwork Они не любят бумажную работу. because it gets in the way of people. Потому что вместо того, чтобы с людьми общаться, мне надо с бумажками сидеть. They can be indecisive and interrupted often. Их можно легко чем-то отвлечь, перебить. They can be distracted when someone walks into a room because they want to talk to somebody. Допустим, он чем-то занимается, и тут кто-то в комнату заходит, все, он уже забыл, что он делал, потому что он хочет поговорить с этим человеком. They may not care much about agendas or plans or budgets. Там бюджет, распорядок дня, какой-то план, такое вообще их не интересует. They have a hard time dealing with difficult people. И еще им тяжело с трудными людьми общаться. They can be very sensitive or take criticism too personally. Они слишком серьезно относятся к критике, они это все очень близко к сердцу принимают. And they don't like structure very much. И им не очень нравится, когда все очень, знаете, они любят структуру. You starting to see some differences? Разницу теперь видите? All right, let's go to the bottom. Теперь дальше идем. A strategic leader, Стратегический руководитель. their big question is, how are we going to do this? Для него главный вопрос как мы можем это сделать. The strengths of strategic leaders is they develop plans and timelines. Сильные стороны руководителя. Он разрабатывает планы и расписания. They're an organizer and coordinator. Он организатор и координатор. They solve practical problems. Он знает, как практически решить проблему. They like coming up with solutions and fixes. Им нравится находить выход из какой-то сложной ситуации. Sometimes they lead with personal forcefulness or the word stoic, where they're just Иногда их можно сравнить со стоиками. Они очень такие, знаете, настойчивые, могут выдержать все, что угодно. they're steady, they're reasonable, and they finish the task. They get the job done. Рассудительные, добиваются того, чтобы задание было выполнено. They ask hard questions and they create conflict by sometimes being critical of the process. Они задают всегда трудные вопросы и тем самым вызывают конфликтные ситуации. The weaknesses of a strategic leader Слабые стороны стратегического руководителя. is they may not be very popular with people. Потому что нет у них большой популярности среди народа. They're usually portrayed as insensitive or robotic. Обычно их считают бесчувственными людьми, говорят, что они как роботы.
They need to think through, they need time to think through their decisions, and Прежде чем принять какое-то решение, им нужно все хорошо очень обдумать. sometimes they lean towards being a perfectionist. И они имеют склонность к перфекционизму. And they can be happier working with ideas rather than people. They like to work on their own. И если бы они могли выбирать, то они бы выбрали идеи, а не людей. Они любят в одиночку работать. Let's look at operational leaders. Теперь посмотрим на оперативных руководителей. От английского слова, которое он использует, operate, это функционировать. Operational leaders are concerned with what are we actually going to do. Для этого руководителя важный вопрос, что конкретно мы должны предпринять, что мы будем делать. They provide stability to the organization. Обеспечивает организацию стабильностью, They come up with systems to make things run smoothly. разрабатывает систему, при которой все бы работало гладко. Often they like reporting the bad news or when there's mistakes. Если какие-то ошибки были совершены, они вот приносят плохие новости. When things aren't working right, they point it out. То есть, если что-то идет не так, они сразу на это указывают. They serve as a hub which activity is coordinated. Oftentimes they're the hub of the day-to-day activity. И выполняют функцию центра, из которого осуществляется координирование всего процесса. То есть каждый день что-то происходит, и они вот из этого центра руководят. They create solutions to old problems. Создают новые решения старых проблем. They love to work on detail, usually financial. Любят работать над деталями, особенно когда это касается финансов. They work okay on their own. Хорошо достаточно работают в одиночку, They don't require supervision very much. и им не нужен контроль со стороны, They're dependable and they get things done. надежные и доводят начатое до конца. The weaknesses of some operational leaders А теперь слабые стороны. is they easily slip from leading to managing, so from Они leading to легко controlling. переключаются с выполнения какого-то задания на контроль. They often dislike conflict, but they create it quickly. Они конфликтов не любят, но очень часто могут стать причиной их. They don't often see the big picture. Часто они не видят общую картину. They forget about the people. Забывают о людях. They have a hard time continually being motivated. Им тяжело мотивацию поддерживать. Other leaders can view them as a hindrance to the progress. И часто они видят других руководителей как препятствие к прогрессу. They're often seen as negative and they find change difficult. И относятся к ним часто негативно и считают их за людей, которые не любят перемен. All leaders, Все это различные типы руководителей. but different kinds of leaders. Но видите, насколько они все разные. Visionary leaders say, where are we going? Значит, тот, который на видении, ориентирован на видение, он спрашивает, куда мы идем. Relational leaders say, who's coming with us? Кто ориентирован на взаимоотношения, говорит, а кто пойдет с нами. Strategic leaders say, how are we going to do this? Стратегически говорит, как мы это сделаем. Operational leaders say, what are we actually going to А do? оперативный спрашивает, а что мы конкретно будем делать. So take a minute Теперь я вам даю минуту. and write number 1 in the box that most describes you and 2 in the box that describes you the second most. То есть здесь всего 4 типа. Ваша задача поставить цифру 1 там, где вы считаете больше всего вам подходит описание, и цифру 2 то, что, второе самое близкое к вам. This isn't scientific, just whatever feels right, whatever sounds the most like you and the second most like you, just write a 1 and a 2 in those boxes. Ну вот просто когда вы это читаете, что лучше всего вас описывает, там поставьте цифру 1, а что ближе всего к идеалу, так сказать, там поставьте цифру 2. Just take a minute and do that. Минута у вас, чтобы это And сделать. everybody has to do it for the next activity. Это обязательное задание для всех. Still need more time? Еще время надо? Okay. You have to listen to me very carefully for this next one. А теперь вы должны меня все очень внимательно послушать. I'm going to facilitate a group discussion with everyone. У нас сейчас будет обсуждение в группе, в котором должны участвовать все. And we're going to get up and move to 4 different corners of the room. И мы опять же будем в 4 разных углах комнаты, отдельно, то есть собираться. And when we're having a discussion, it'll be important that only one person is talking at a time and you don't talk amongst your group, otherwise the noise level will get loud.
Я обращаю ваше внимание еще раз. Когда вы будете это делать обсуждение, у вас один человек говорит, а остальные его слушают, иначе у нас тут будет как в улье пчелином, очень громко. Let's have everybody come and sit over in this corner who are primarily visionary leaders. The visionary leader section describes you the best. Come over into Пожалуйста, this corner. те, которые поставили себе галочку Who в are графе «руководитель, ориентированный на видение», выйдите сюда, вот это будет ваше место. Who are those people? Stand up. Пожалуйста, встаньте, у нас есть такие? Yep, that's good. Don't be ashamed. Don't be embarrassed. Все в порядке, это не значит, что там должно 20 человек выйти. Все хорошо. If visionary leadership best described you, come and sit on just some chairs over in the corner. Пока вот на эти стулья присядьте в угол. One, two, three, four. 4 человека, да? For those of you that are relational leaders, stand up. Пожалуйста, встаньте те, которые себя определил как руководитель, ориентированный на взаимоотношения. Primarily relational leaders. You're concerned about who's coming with you. То есть ваш вопрос главный — это кто пойдет со мной, кто будет рядом. So come and sit on chairs over in that corner. Вы на стульчике вот в том углу присаживайтесь, это будет ваше место. Those of you who were strategic leaders are always wondering about how, developing plans, organizing, stand up. Теперь, пожалуйста, встаньте те, кто себя причислил к стратегическим руководителям. Вы всегда задаете вопрос как мы будем это делать. You, the strategic leaders, come and sit in this corner over here. Пожалуйста, вы вон там ваше место, вот туда присаживайтесь на стульчике. And operational leaders, if that describes you, stand up. И, пожалуйста, оперативные. Если описание оперативного лидера более всего вам подходило, встаньте. You can all come and sit down in this corner. А ваше место вот здесь. You can bring some chairs to this side of the table. Можете стулья сесть. This is a big group. Bring some chairs to this side of the table. Вам нужно будет сесть лицом к лицу, чтобы вы могли общаться и слышать друг друга. Переставьте стульчики, пожалуйста, на эту сторону. So sit around in your group. Итак, вы уже все распределились по группам. Okay. Okay, Vic, which one are you a part of? That one? Okay. We need a... Yeah, Mary, yeah. Thanks, thank you. Perfect, thank you for translating. I'd like you to have a discussion with your group. Я хочу, чтобы вы сейчас в своих группах что-то обсудили. This one needs to kind of get more together because it's going to be... Two questions. Итак, у вас 2 вопроса. If we, do you want me to go through all of those things right now? Okay. Yeah. Actually, yeah. What we'll do is, because when people are talking, Oksana can maybe help her figure that out, and I'm going to go to the bathroom. It's all right. Okay. Does that make sense? I'll show you. 2 questions in your group. Итак, вы должны ответить в группе на 2 вопроса. What is your primary contribution to a team? Какой ваш самый главный вклад в команду?
How do you make a team so much more effective? То What's есть, что именно вы делаете такого, чтобы сделать команду эффективной? your best offering, your best contribution to a team setting? То есть, как бы ваш самый лучший вклад в группу – это. Вот вы должны это определить. В группу, в смысле, в команду. Second question. И второй вопрос. How do other people on the team see people like me? How do they interpret me? Как другие члены команды меня воспринимают? For example, То есть, как они меня видят? Например, how do visionary leaders come across to other types of leaders? ну, допустим, как руководители, ориентированные на видение, реагируют или воспринимают руководителей, которые ориентированы на что-то другое, там, на взаимоотношения, допустим. How do relational leaders come across to visionary leaders? И наоборот, как те, которые ориентированы на взаимоотношения, реагируют на тех, кто ориентирован на видение. So what's my best contribution? То есть первое, какой от меня самый большой вклад, то есть какая от меня самая большая польза. And how can I sometimes come across negatively to other leaders? И как я могу иногда негативно воспринимать руководителей, у которых другой тип руководства. Clear? Понятна задача? Take a few minutes to have those discussions on those two questions together, and then I'll come back and facilitate a whole group conversation. Значит, сейчас у вас есть несколько минут для выполнения этого задания, а потом мы вернемся. Вы уже имели возможность обсудить. Okay, we'll need everybody to sort of stay in your groups, but listen this way. Ну, желательно, чтобы вы так и остались в группах, только развернитесь так, стульчики, чтобы вы нас видели. Не, ну как они? На 360 градусов не получится. For visionary leaders, could someone describe what's your best contribution to a team? Тех, которые ориентированы на видение, опишите, пожалуйста, самый ваш большой вклад в команду. Кто вы? Мы посоветовавшись, пришли к выводу, Okay. After discussion, we just... ориентированный на видение руководитель должен показать хотя бы маленький результат, чтобы мотивировать команду. He needs to show at least some success in the beginning, then in order to motivate the team for continuing of their work. Because if you just have the ideas without any results, it's... So they like to, not that convincing. So they like to start the actions. They like to То есть они хотят сразу переходить к действиям. initiate. У них сразу инициатива. Start with something small. What else do you do? What else is your good contribution to the team? Where's your value? В чем еще ваша ценность в команде? То есть какая от вас наибольшая польза? Нет, ценность вас как руководителя ориентирована на видение. To inspire people, to inspire the group, to go to get to the point, to get to the goal that we have. So we have the vision, now we have to inspire others to follow us, to reach that goal. Okay, that's great. Thank you. Спасибо большое. If visionary leaders don't figure out how to train their gift and control their gift, Если руководитель, ориентированный на видение, не будет контролировать свой дар, if they're turning up the music too loud on their gift, если они, так сказать, регулятор громкости своего дара поставят очень громко, how can they come across to different types of leaders? то как они будут относиться к другим лидерам? They would be ignorant, arrogant. They could be arrogant. Да, могут быть высокомерными, подавлять. They can suppress others. For them would be the main goal just to reach that goal. So they just go, yeah. So they can push so hard right through people
То есть может получиться так, что они будут причинять вред какой-то людям. То есть они на них сильно давить. What happens if there's a team without visionary leaders on it? А что случается с командой, в которой вообще нет руководителя, ориентированного на видение? They will just stay at the same spot. Chaos? Хаос. Okay, yeah. What else maybe will happen without a team? Without Что еще visionary leaders? случится, если у вас в команде нет человека, ориентированного на видение? Не поняла. Anarchy, no direction. Нет никакого направления. Where are we going? Куда мы идем вообще? Lack of clarity. То есть отсутствие ясной, четкой картины, куда мы идем. No development. No development, no results. Нет результата, нет развития. No clarity on what the vision looks like. Нет ясной вот этой картинки, каково наше видение, к чему мы идем. This group of people are the responsible to coming up with the picture. То есть вот эта группа людей как раз ответственна за то, чтобы донести картину. Because these ideas come to their mind when they're waking up and when they're sleeping. Потому что к ним-то эта идея приходит, когда они встают и когда они ложатся спать. Они постоянно над этим размышляют. Right? Так? Просто у нас было разногласие в чем? В том, что у меня видение это. Собрать команду So we had different visions. и сказать, что I need to ошибки будут проблемы. Я на эти проблемы и ошибки не беру во внимание. Но предупреждаю о том, что эта цель будет, когда So the goal of me as a visionary leader is to tell them the vision and to tell them that we are going to make some mistakes, but together we need to move forward, and then we will get results. So he did say, which I think that for me it's not necessary to point out their mistakes or their weaknesses because we still will get to the result even though there will be all. That's a good point. The relational leaders. Теперь те, которые ориентированы на взаимоотношения. What's the best contribution to the team? What's your best contribution? Какой ваш самый лучший вклад в команду? To find the team members, to unite them around the same goal. So we need to define the goals, and then we help to fulfill it. Encouragement. Encouragement. What else? Еще что? Мы также говорили о том, насколько важно, чтобы каждый член команды был вовлечен. To attract the people that will be involved. То есть привлекать людей, чтобы они тоже занимались этим делом. Или чтобы каждый человек, который уже в команде состоит, чтобы у него было тоже дело, чтобы было что-то, чем он занимается. How can relational leaders be viewed if their strength is turned up too much? А как будет выглядеть наш вот этот руководитель, ориентированный на взаимоотношения, если у него будет крайность, то есть если он будет сильно очень проявлять свои качества, то к чему это может привести? What's the potential problem? Какие потенциальные проблемы могут возникнуть? How are they viewed by other groups who might not, other different groups? How are relational leaders viewed by other groups if their strength is not controlled or turned up too much? Как другие будут воспринимать этих людей, если у них будет до крайности доведено вот это качество? Okay, we had a good time together, but what did we do? We had a really good time, Да, мы очень хорошо провели время. but what are we doing? А вообще, чем мы тут занимаемся, скажите? Anybody else? How else would relational leaders be viewed? Еще, пожалуйста, ответ на вот этот второй вопрос. Если будет у нас доведено до крайности вот это качество ориентированности на взаимоотношения, то как это будет выглядеть и к чему это может привести? It can be division. Because some people will like one person, the other group will like the other person. Okay?
And you can even have a real conflict here between those who, like they would take parties, let's say. Yeah. They would support different leaders. Or you can focus on secondary things in importance. Right. Yeah. They Правильно. could get caught up. They could be distracted easily. То есть их можно легко отвлечь. They could be distracted easily by people and their needs. Они могут легко отвлекаться на нужды людей, с которыми они встречаются. But what happens if we don't have relational leaders on our teams? А что случится, если у нас вообще не будет ни одного человека такого в команде? Плохо? That's bad. That's bad. There is no person to unite us all together. Yeah. Because this is like the heart of the group, you know, the heart of the team. Yeah, I love that illustration. That's really good. Очень хорошее сравнение. Yeah, they're the heart of the group. Они как сердце этой команды. Strategic leaders, what's your best contribution to teams? Теперь стратегические руководители. Какой ваш самый большой вклад? Direction. To give. So our question is how. So we are working on the strategy, we are planning. Number one, for us will be planning. So how do we get there? And by the way, our group. So actually we have like two questions. How do we do it and where are we going? Okay. So we need. But 100%, if we're talking about strategy, then it's how. That's good. That's really good. Очень хорошо. There's, in our organization, В нашей организации, my second in command, значит, мой помощник he said to me, сказал мне, you just tell me where we're going and I will figure out how to get us there. ты мне просто скажи, куда мы идем, а я уже сделаю все для того, чтобы мы туда попали. I can't figure out where we should be going. Я не могу понять, куда мы движемся. How are strategic leaders viewed by other types of leaders? А как на вас, на стратегических руководителей, смотрят другие? If their strength is turned up too loud. Если ваши сильные стороны зашкаливают уже, то есть доведены до крайности, то как тогда вы воспринимаетесь? Нет, как вас воспринимают другие? I would say we are accepted easily. Because they still know that we were taking our planning very seriously. If it's too much planning, then you don't have time to fulfill it. They see, so he still thinks that they will be accepted because they see how hard we try to get to the point, to the goal. Okay, but Но I want to pick up on this point of what this brother said. When there's too much planning, what happens? я хочу как бы оттуда, откуда Максим начал говорить, вернуться к этому. Если у нас слишком много планирования, тогда что случится? Nobody will do it. Everybody will be busy planning. All the rest will be so tired of all those agendas, and plans. Anybody else? If it's not going to be according to the plan, they will be disappointed. Yeah. We have a point here in the plan. We always try to find the way out of a difficult situation. Remember one point on the list? Yeah. Their characteristic. So if they are tired, we know how to deal with that. Do you see what we're getting at? Do you see the main point of the discussion? Ну, вы поняли, да, в чем был смысл этого обсуждения?
And if we are planning for too long, then we don't have time for drinking tea with group number 2. And I can respond to that. Единственная группа, которая сама себя давала оценку, это ваша. The only group who evaluated your own work was yours. What about this group? What is your best contribution to the team? I'll come back to you Какой guys. ваш самый большой No, вклад? no, just wait. Подождите. What happens, I forgot a question. Забыл вопрос свой, подождите. What happens to a team that doesn't have strategic leaders? Что случится с командой, в которой нет стратегического руководителя? Лебедь, рак и щука. They will all go in different directions. Good. There is no strategy for getting to our victory, to our goal. Operational leaders. Теперь оперативные. What's your best contribution В to the чем team? ваш самый главный вклад состоит? У нас вклад в том, что мы находимся Our best contribution is that maybe we are a little bit behind of all the other leaders, всегда but we are always течением, providing. мы именно те руки, которые So we are the hands that are doing that task that you are holding in your hand, the picture. So we are the foundation. Поэтому есть много существует различных недоделок, которые можно не увидеть. There are many areas that still can be missed when you see the general picture, the big picture. You cannot see all the details, but we are connecting all those parts together. Excellent. Отлично. How do other leadership styles see the operational hands-on leaders if they're not controlling their strength? А как все остальные типы руководителей относятся или смотрят на вот этих руководителей, если их сильная сторона доведена до крайности, то есть очень сильно проявляется, чрезмерно, то что мы тогда в них видим? Зануда? Как это? I think it cannot be too extreme in our situation, like with us. With us, it cannot be to the extreme. What's annoying about it? А что именно? Okay. Okay, but I'm interested what the other groups are saying when this strength is turned up too loud. Но мне сейчас как бы интересно мнение не их, а других групп. Мы считаем, что так, из слышанного From everything that we've heard, the coin always has two sides. видим видение So vision стороны медали. is one side of the coin, И мы стремимся именно к этой стороне. and we are trying to get there. Другие лидеры, у которых другие, So when other leaders другая сторона медали. and other leaders won't point to the other side of the coin because they see it and they will tell us what to do. Нам нужно с ними So сотрудничать. we need to be united, to have common goal. И тогда для этого Yeah. нужно терпение, потому And for that we need patience что одни не достигнут, because we are not going to а мы им. we're not going to do it alone, but when we are on the same team, then we will help one another. Otherwise, we will be just a hindrance to one another. Good point. But again, Важное замечание, но опять, how are operational leaders when their strength is not trained or controlled? How do they come across to other leadership если styles? не контролировать их вот эту сильную сторону, то к чему это приведет? Я говорю про оперативных руководителей. Плюс, минус, какой может быть от них? Good job. Sorry. Не считают сильными, а слабые сторонами отвечают. Надо обговаривать и слабые. So we need to discuss their weak sides as well. It's okay. What do you think? Это их хорошее, значит, качество. Он спрашивает про плохое. Какой может быть от них вред, если они чрезмерно употребляют? Водички холодной надо для нас иногда. Sometimes we need... Okay, 5 or 10 more сейчас. minutes at this. Yeah.
От них, да? Sometimes we would need a bucket of cold water from that group. Это с одной стороны, а с другой стороны, Okay. им очень надо нас любить. But from the other hand, they need to love us. Yeah. Да. Чё? Сложилось такое мнение в свое время, когда кто-то делал очень Yeah. Они не понимают, что делать, они не командные игроки. Окей, вы типа пусть не, пусть делают, да, хоть что-то, не спугнуть. Okay, at the place where I worked, we had this theory. Okay, if somebody is doing something, let him do it. Don't scare him away. But their bad side can be that they are doing it all alone. They are not a team member, a team worker. Why do we need this operational leader in the church? We know that this is a living body, the church. And this body has problems and it has needs. And the operational leader needs to respond on time in order to find the solutions for those good. problems on Very- time, very not to good. be late. Very good. Очень хорошо. А нет, что, продолжайте. What happens? So in our church, нашей определенной группе, которая занимается посещением больных, немощных, нуждающихся, которые и доверяют друг другу, so we have a group in our church and we trust one another. и у нас как бы все люди, которые в этом имеют нужду определенную, они видят заботу, And people can feel the care. как бы возрастают, And and they are getting strength from that. Thank you. Спасибо. So let me ask another question. Еще вопрос кто-то хотел задать? What's You are asking question. Yeah. Да, он задает вопрос. what's the consequence of not having hands-on operational leaders on a team? Если не будет у нас в команде таких, то какое будет последствие? Strategic leaders, operational. Оперативных, если да, не будет, то какие будут последствия в команде? We are not coming out of the church. We'll stay inside of the church. The mistakes that we have will always stay there and we will not be improved in any way. You know what's interesting? For all four groups, I said, what's the consequence of not having visionary leaders, relational leaders, strategic leaders, and operational leaders? Каждый раз я вам задала вопрос, а какое будет последствие, если у нас в команде не будет вот этих лидеров, там, ориентированных на видение, или на взаимоотношения, или стратегических, или оперативных? And the same answer for all four groups. И как бы ответ один на все 4 группы. And the answer is nothing gets done without each of the groups. Дело в том, что ничего не будет сделано, если не будет каждого, то есть если не будет присутствовать каждый тип руководства. If there's no vision, you won't get anything done. Если у вас видения нету, то вы ничего и не сделаете. If you don't have the people involved, nothing gets done. Если вы не подключите людей, то, естественно, вы ничего не достигнете. If you don't have the plans, nothing Если у gets вас done. нет плана, то вы ничего не сможете сделать. If you don't have the hands-on people that does it, nothing gets done. Если у вас не будет рук, да, которые будут это выполнять, опять же, ничего не будет сделано. Maxime. Просто планы и видения, если не будет оперативников, планы и видения не так останутся. Okay, plans and vision will stay plans and vision if you do not the operational people. Exactly. Совершенно верно. But what happens when like before, when we were all just in one big circle, what happens when we don't recognize our need for other kinds of leaders? What happens if we just view people what happens if we don't see
The need for others to be there. Yeah. Мы уже когда были в одном, когда вместе были одной группой, уже этот вопрос я задавал, но я повторюсь. А что будет, если у нас в команде не будет присутствовать каждый из видов руководителя? We will be limping. Because it's really I'm a visionary leader. Допустим, кто-то относится к видению, ориентированный на видение. Initially, it would be really fun for me to build a team of all visionary leaders. И для меня было бы прикольно, если бы у меня была команда, в которой бы все были мои единомышленники, точно так же ориентированные на видение руководители. We could go for coffee and talk about all the changes we want to make in the world. Мы бы сели бы за чашечкой кофе и обсудили бы все возможные изменения, которые можно в мире сделать. We will change the world in our minds. То есть мы мысленно там уже вообще сделали переворот, уже все, что можно, только поменяли в мировой системе. And that's all. И все. Relational leaders, if you make up a team of all relational leaders, you'll have a really good time. Если у нас в команде только те, кто ориентированы на взаимоотношения, опять же, вы очень хорошо проводите вместе время. You'll really enjoy being together. Вам так нравится быть вместе. My wife will be in the middle of it. И моя жена к вам бы тоже присоединилась. But you don't know where you're going and what the group's accomplishing. Но вы вообще не в курсе, куда вы идете и чего вообще хотите достичь. And without the direction, А без направления, then like we said, unless you have this established, как мы уже сказали, если у вас вот этого нету, there's no goal. нет цели, Unless you have the people to do it, и если у вас нет людей, которые будут это делать, it's not going to get done. то вы ничего не сможете достигнуть. Unless you have people that say, okay, you take this corner, you take this piece, you take this piece. Если у вас нет человека в команде, который скажет, ты ответственный за это, а ты за это, а ты за то, We won't get better every time we do it. то сколько бы мы раз это ни делали, у нас результат будет один и тот же, мы не научимся делать лучше. And unless people actually start putting the pieces together, И пока люди практически не начнут скручивать эти гайки, nothing gets done. опять же ничего не произойдет. So why do it's so important that we build teams or in our ministries that have people from all four areas. Поэтому нам так важно, чтобы, если ты создаешь команду, тебе надо, чтобы у тебя присутствовал представитель от каждой группы. Number 5. And then I'm going home, God bless you. А потом я иду домой, Бог пусть вас благословит, да, как вчера. Without analyzing each group's work, like when we do it once a month, it will be stopped, like at least 4 months after. Because you see, what do we do together? This, that, and that. How do we do it? This, that, and that. Who will do it? You and you and you. What? Okay. 1 month later, we need to ask the same questions. Who, where, and how. Yeah. То есть надо постоянно задавать себе те же самые вопросы. Great point. Очень важное замечание. Спасибо. As leaders, Как руководители, are we sometimes stopping the ministry мы иногда, может быть, останавливаем служение. and asking those questions and evaluating as we go along? Нам нужно останавливаться и для того, чтобы продолжать служение, нам нужно иногда остановиться и проанализировать все. So when we put this picture together, Мы собираем вот эту картинку вместе. we stopped and evaluated what we were doing Потом wrong. мы с вами остановились, проанализировали, что мы, возможно, сделали неправильно. We measured the time and wrote down the mistakes. Мы проанализировали ошибки и посмотрели, сколько времени это заняло. Plan for better next time. И планируем изменения хорошие сделать в следующий раз. Then we did it again. А потом мы сделаем это снова. And then we stopped. Потом снова останавливаемся. Did it all again. Потом снова пробуем. So we have to build this into the life of our ministries.
То есть надо это внести в наше служение. And to have leaders that cause us to sit down and do the evaluation. Нам необходимы руководители в команде, которые нас заставят сесть, остановиться и проанализировать, провести анализ, то, что мы сделали. To make sure people are working in their areas of their strengths. Чтобы убедиться, что действительно люди у нас в команде выполняют то, к чему они имеют самую большую склонность. That the vision's clear. Что для них важно ясновидение. People have the skills that are necessary to do what's being asked of them. Что люди действительно обладают теми навыками, которые им необходимы для того, чтобы выполнить задачу, которую вы перед ними поставили. And then they're released to go and do it. И чтобы потом вы их отпустили на то, чтобы они это уже начали делать. And then evaluate. И снова оцениваете. All the time, the leader says, what could I do better next time as the leader, just like I did in this group. То есть каждый раз руководитель должен задавать себе вопрос, что я, как руководитель, могу сделать в следующий раз лучше для того, чтобы улучшить эту группу. Where can I provide better leadership for the team? Где я могу, в какой области я могу улучшить свое руководство для того, чтобы помочь моей команде? Because better leadership with the same people produces better results. Потому что, когда улучшается качество руководства, то с той же самой командой достигается лучший результат. Yeah. Praise the Lord that we have these 4 groups today. Today, in this corner, this group sits here. So tomorrow the groups will switch. We cannot live without one another. So we are all is like the parts of the car. 4 groups are like 4 wheels. And Good point. And Brother Misha even made the 5th wheel. Spare tire, just Всегда нужно эти вопросы, которые Дэйв говорил или Миша напомнил, чтобы мы могли их повторять. All those questions that you, Dave, asked and that Misha asked, we need to ask these questions. We need to analyze our work and you need to control yourself. Am I going in the right direction? Am I reaching the goal? Am I doing this right? Am I fulfilling the goal that I set before me? Because think of the potential of the change we can have in this world if we took this illustration and now applied it in the kingdom of God. Подумайте, какие могли бы быть изменения вообще, какие могли бы изменения в обществе произойти, если бы мы вот этот принцип, который мы сейчас с вами применили, мы применили в своем служении, в своей жизни. But it takes courage to build a team of people who are different than me. Но чтобы создать команду с людьми, которые так сильно от меня отличаются, для этого нужна смелость. Because again, sometimes it would be comfortable to have everybody like me. Потому что, опять же, повторюсь, что это так удобно, когда в команде люди, которые мыслят так же, как и я, которые на меня очень похожи. But the reality is it's going to take all kinds of different people in order to get the job done. Но на самом деле для того, чтобы задача была выполнена, нужно, чтобы в команде присутствовали представители всех 4 групп. Did you notice that you have a second most that there's one of the areas of leadership you thought, yeah, that sounds a lot like me as well, that you had a second most accurate? Но вы заметили, когда выполняли задание, что была также колонка, которая вторая была по сходству, да, с вами, которая соответствовала вам не так сильно, как это, но все равно было много похожего. Много того, что вам подходило. That's also an area of your strength. Это тоже сфера вашей силы, ну, то есть это ваше сильное качество, ваша сильная сторона. And you can function in that area. И вы можете в этой сфере функционировать. And so we don't have the time to get into all of everybody's second areas. Но у нас, к сожалению, нет времени попробовать именно, ну, то есть как свое второе качество. But as you're considering your team, Но когда вы будете размышлять над построением своей команды, in your binder, I've left some open spots for you to think about writing names in there of people who you think would be have different areas of leadership that you would want on the teams that you lead. там у вас дальше в конспекте пропущено место, и там написано: назовите нескольких человек, в которых вы видите то или иное качество, то есть тот или иной тип руководства. Go back to your seat, and then I'm just going to check with something with Mary, and then we'll see what's next. So thank you for this discussion. If you could just head Прекрасное back to было your seat. обсуждение, спасибо большое. Теперь вы можете сесть на свои места, а потом посмотрим.